Eita, show. Vamos fazer assim. Nice. Ok. Véi, eu vou começar por enquanto aqui ainda, tá? Deixa eu fazer o seguinte, velho. Eu vou ter uma visão melhor se eu escutar outra coisa. Deixa eu... Isso. Eu acho que vai ser assim que eu vou fazer. Nice. Eu vou ser mais inteligente. Zizarão. O Zizarão fez um vídeo mais ou menos no mesmo tamanho. É isso aqui que eu quero. Let's start reading. It's pretty fucking long. Yeah, I mean we're gonna go through it. É isso aqui que eu quero. And obviously this is, yeah, we're gonna go through it. Vamos embora, Ziz. For YouTube and stuff. Hi, Cicero here. I'm going to be reading through the Path of Exile patch notes. This is going to be the raw reading. I will have a TLDR, obviously. Eu vou fazer a mesma coisa, já li. The Runes of Elder League, and this is our biggest expansion ever. Good job grinding games. Start fresh in a new economy. In each area, the Runes of Elder, blah, blah, blah. A lot of these things are just things that we've seen from the videos. Sim. A maioria foi coisa que a gente viu do vídeo. Unlocking rune forging. Where's the numbers? All right. I did 13 new alloy currency items. Muita coisa. Items add various new crafted modifiers by replacing the existing modifier, similar to perfect essences. Very excited for these. Very excited for those. After unlocking unique Verasium rune forging, you can upgrade the base type of unique armors that drop a little lower than 55. So we have a number now. So upgrade the base type of unique armors. Does that mean no weapon upping? These upgrades generally increase the base defense, allowing low-level unique armors to become more competitive in the endgame. Unique armors above level 55 can still be reinforced to modify their defense to include rooting ward at the cost of reducing their other defenses. I thought we had weapon upping. Oh, unique Verasium rune forging is additional... Maybe we have something else for weapons. They did show weapons. Eles mostraram armas. 13 ancient runes. Crafted remnant encounters after Pharaoh's quest in Act 4. These runes have powerful bonuses. Maybe it's only Verasium uniques. Maybe. We'll find out. We'll find out. And the thing is, right? If they let's say that I don't know if they have weapons or not, but let's say they don't, they could always add that later. All armor and some weapons. Pode? That makes sense. 13 mythical early game runes. Mythical? I know they're called mythical. They can be crafted from remnant encounters level 15. Cool. 3 fluxes to transform some resistances on your items from one element to another. Is this new? Have we seen this already? I feel like if this was eu não tinha visto não, isso não. Eu não vi isso não. This is new, right? I haven't seen this. Sim. Have I missed it? É novo. Did you guys see that? Não. Rest swap now? Agora a gente tem um rest swap. Dude, okay, nice. You can't blame me for asking. It's very easy to miss something. Ainda mais com o volume de conteúdo que a gente tá tendo ultimamente, velho. It's very easy to miss something. Muito fácil de perder. This makes me want to go Hard Crisis F a lot more. But I'm going to be restarting Hard Crisis F later anyway. This seems like a league I want to play a lot. Blood Mage teve... Bicho, a resposta longa é sim, mudou. Porque realmente mudou. Mas a resposta curta é não. Deixa eu repetir. Resposta longa, sim mudou, porque mudou. Resposta longa, não mudou. Beleza? Resposta, então assim, vamos lá. Não mudou por quê? Por que não mudou? Porque eles buffaram o Lich do Archmage, do Blood Mage, mas Lich em geral foi nerfado. Então é por isso que mudou, mas não mudou. Entendeu? Eles buffaram o Lich, que foi nerfado. Lich foi mega nerfado, então eles buffaram o Lich. Porém, eles nerfaram
Eles nerfaram um lich, mas buffaram um lich desse bicho. Aí meio que saem elas por elas. Não tem uma real benefício ou malefício. É, tipo, bufou, mas não bufou. No final das contas, é tipo, não teve um buff, alguma coisa muito significativa. É uma coisa muito mais de equilíbrio, eu vou dizer, do que uma parada muito mais problemática. Eu vou ver os Is falando aqui sobre os patch notes, que eu acho que dá um helpzinho absurdo, velho. So I'd rather go hardcore trade, then swap hard crosses up later. Where swapping is huge. Added 15 meta crafting runes that being Swap é bom pra caralho, velho. I said it once, I'm gonna say it again. This is a lot of work not to have the crafting bench, TGG. This is a lot of work not to have. Real, velho. Eu falei a mesma coisa, velho. Os caras estão fazendo de tudo pra não adicionar crafting bench. Aí bota um monte de coisa pra no final botar até 15 currencies diferentes, se eu não me engano, de meta mod. É tipo, velho, a esse ponto só bota a porra da crafting bench, velho. É mais fácil, velho, mais rápido. The crafting bench, I'm just saying. Carai. 60 runes that can be created by destroying unique to make a rune that gains some of its properties. You know, maybe this will be a funnier system. Maybe it'll be a fun system. Pode ser divertido, mas vai ser uma merda, né? From remnants, adding or modifying properties related to runic ward. 21 Kalguran skill. Não é melhor pra economia currency? Não muda em nada. Pelo contrário, eu acho que é pior, porque o crafting bench, de uma certa maneira, de certa maneira não. Crafting bench, você tira muita moeda do jogo, e do jeito que tá, você não tá retirando moeda do jogo. Esse é o problema. Crafting bench, ele funciona com um sync. Um controle inflacionário, vamos botar assim. Trazendo mais pra um palavreado assim que a gente vai entender. Então ele funciona como um controle inflacionário. No momento que você coloca um currency sync no jogo, você está removendo o currency do jogo. Se você coloca uma nova moeda, você não remove currency do jogo. Você simplesmente vai fazer com que os players façam trocas. Se o sistema de troca não tem uma sync de moeda, então não muda nada. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? No momento que você usa no PoE1 um sufixo que not be changed, você consome 2 divine. Digamos que seja o mesmo preço do sufixo que not be changed no PoE2, certo? Beleza, é o mesmo preço. Só que tu tá tirando currency do jogo, o outro tu tá dando pra outra pessoa. Tu tá tirando só do teu inventário. Sacou? Bom dia, bom dia. Então assim, nesse caso, é bom e ruim ao mesmo tempo, não muda em nada. Eu acho que não vai mudar em nada. Mas eles estão adicionando coisa interessante, então vamos com mais calma. Mas é isso, acho que não vai mudar. No final dos contos, não muda em absolutamente nada. Animus Exchange, Animus Splinters, Bitter Dead, Conductive Runes, Detonate Living, Eternal Marsh, Explosive Transmutation. This is just me. Fragment of the Past, Frostflame Nova, Grim Pillars, Hollow Shell. That's so fun. Ley Lines, Powered by Verisium. Interesting. Refutation, Remnant of the Calgary, Repulsion, Runic Reprieve, Skyfall. Is that not a movie? Triskelion Cascade, Racium Manifestation. Tá botando um monte de currency nova. Botaram tudo de currency nova, velho. Supports that can be crafted from remnants, concussive runes. Very cool. Let's see. List of Calgary, healing runes. Ooh, that sounds nice. I want healing runes. Rune Forge Blades. Regarding Conviction, Runic Extraction, Runic Infusion. Agora, deixa eu falar uma coisa importante, velho. Aproveitar que tem pouca gente aí, velho. Eu preciso falar, velho. É incrível como... Não, esquece. Não vou farpar, não, velho. Tá de manhã demais, velho, pra farpar, velho. Deixa quieto. Flame. I'm very excited for all of these. 29 new build enabling things, hopefully. Expedition Remnants have been changed into the Remnants from the Runes of Elderly. Deixa quieto. New endgame story. Set out an expedition from Pharaoh. Good. That's the new link mechanic. There's no hub area. The ruins of King's March. For the ruins of Elder to south. Restarting location. Vai ter muita coisa interessante, velho. Vai ter muita coisa nova. Changed into an ocean exploring mechanic. Using logbooks now unveils the section. Mudou em nada. Many new underground areas. Been added. They can be. Oh, okay. Sabe o que eu acho engraçado? É que esse negócio de logbook, os caras fazem, não, logbook ficou no oceano. Mudou em absolutamente nada. Continua sendo os mapinhos do logbook, velho. Bom dia, seu merda. Bom dia, Lucas. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Então vamos ver.
Vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante isso aqui. Many new islands have been added to the Grinda expeditions, previously known as logbooks. Medved, Varana, and Uthred joined Olroth as the 4 faction leaders available to fight. Defeating Olroth. Faz um tempinho, velho, que você não aparece, velho, nas lives, velho. Tá animado pro E2? Bicho, depende muito. Eu tô animado pro Martial Artist. Pro PoE2, não. Eu tô animado pro Martial Artist. O Martial Artist parece uma ótima opção. O PoE2, cara, o patch notes ontem foi, no mínimo, decepcionante, velho. Deixaram muita coisa que eu acho que deveria ter sido nerfado. Mas, bom, vamos ver. Eu acho que daqui pra lá eles ainda vão emendar esse patch notes aí. Vão meter um append nele uns 30 vezes daqui pra lá. Então, o patch notes me deixou um pouco decepcionado, porque eu esperava um patch notes muito mais duro. E veio um patch notes muito suave. Então... Isso aqui... Tá. Tira esse bicho aqui e coloca isso aqui, que eu preciso dela. Eu acho que não nerfaram porque aumentaram a dificuldade do jogo novamente. Existe essa possibilidade, mas eu acho que não. Eu acho que o Jonathan falou no Q&A... No Q&A não, com a entrevista. Porra, na moral, esse negócio, eu fiquei constantemente, é muita informação, velho. E eu não sei a fonte, mas eu acho que na entrevista do Chris, ele falou o seguinte, que o 0.5, o escopo do 0.5, eu falei isso no meu vídeo, sobre sobre o Q&A, que o escopo do 0.5 nunca foi fazer uma coisa, era pra pegar e transformar as mecânicas que eles acham que deveriam em uma mecânica melhor, tá? Até aí tudo bem, eu concordo pra caralho com ele, eu acho que o ideal é isso. E ele fala o seguinte, que não era pra ser um patch... como é que eu posso dizer? De equilíbrio. Esse patch é um patch muito mais pra trazer as mecânicas. Só que é o seguinte, velho. Tem coisa como, por exemplo, Cometa, Trigger, Twister, Bone Shatter, que tá, tipo assim, claramente errado. E não foi nerfado. Eles nerfaram uma coisa como Lich. E Esse Regen. E Esse Regain, ou Regen. O que na minha cabeça não faz o menor sentido. Então, assim, eu não vejo sentido nisso, velho. Eu acho que foi tipo assim, eu tô vendo os Isos ler agora porque me ajuda a entender melhor quando alguém tá lendo outra parada. Sem ser eu que propriamente estou lendo. Quando alguém tá lendo no meu lugar, me ajuda a entender. E eu tô querendo entender o patch notes, porque eu não tô entendendo. Eu não entendi como é que eles deixaram passar, por exemplo, Trigger, Cometa. Eles nerfam uma besteira como, sei lá, Poison Burst. E deixam Trigger, Cometa. Eles deixam Trigger sem problema nenhum. Então, assim, isso não faz o menor sentido do ponto de vista pra mim. Que porra é Marcha Oritus, sei lá. Por esse nome eu não conheço, não. Então, sei lá, velho. Vai ter challenges, legal. Isso vai ser legal, velho. From the first challenge onwards, and for every challenge after that, you will receive pieces of the Runes of Elder totem decoration to display in the hideout. The totem pole permanently shows how many of the Runes of Elder chances you completed during the league. Não, eu não sei. All your old characters from the early access launch are still present. Blah blah blah. Cool. Endgame. O challenge vai ser legal. O challenge vai ser legal. Let's just end it there. The Atlas now has feast. Points of interest at specific locations, giving you distinct objectives. Martial Artist. Porra. Artista marcial. E o caralho, que porra é isso que tá escrevendo, caralho? Martial Artist, pô. É a nova cena, esse, pô. Do druida. Druida não, do Bonk. Monge. That are easy to find. Vamos ter que jogar, mas essa parada de Expedition aí não sei se muita vontade não. Eu não tenho vontade nenhuma pra jogar Expedition, velho. Eu odeio Expedition, tô falando isso há um bom tempo pra todo mundo que quer escutar. Eu não gosto de Expedition, eu não quero Expedition, só que eu vou ser obrigado a jogar Expedition. Tá? Então, todo mundo vai ser obrigado a jogar Expedition e eu acho isso muito chato.
Eu acho Expedition nunca foi uma boa liga. Nunca foi uma boa liga. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem, mas eu não gostei. Eu não gosto quando eles, tipo, me forçam a fazer alguma coisa, velho. Eu gosto de mecânicas quando as mecânicas são... Como é que eu posso dizer, velho? Elas são... Elas por si só, elas são interessantes. Sei lá. Não, eu gosto de mecânicas que ela meio que boosta o jogo como um todo. E não ficam nessa putaria desse lambisaco de mecânica... essa porra aqui tá no jogo. Não, aí você também tá sendo... Você passou de amante pra hater, foi? Do PoE 2? E você era o cara que eu não... Você e o Nel eram os caras que eu não podia falar mal de PoE 2, que era hater. Aí agora os dois tão hateando o jogo? Não, velho. Aí vocês estão viajando demais, pô. Os dois estão hateando o jogo agora, pô. Que caralho é isso, mano? Vamos embora, mano. I love that. All league mechanics on the Atlas now have quests that introduce the mechanic and guide you through its various stages to the Pinnacle boss. Love that. All Pinnacle bosses now have quest versions, so you may access deterministic. Se eu não me engano, aparecem. Só que a questão é o seguinte: para você tirar 100% do proveito, Tycans, para você tirar 100% do proveito, você precisa fazer Expedition. É tipo, não é questão. A grande parada é a seguinte: a mecânica da liga em si é uma expansão da Expedition. Eles vão aparecer sozinhos, só que pra você tirar 100% do proveito, pra você tirar, tipo, ficar muito forte, a recompensa que você precisa, que você quer ter, você vai precisar fazer as Expeditions. E, pô, sinceramente, eu acho uma paia pra caralho, porque Expedition é uma merda. Porém, eu tô vendo que vai ser, tipo assim, melhor Moneymaker vai ser Expedition nessa liga. Aí um segundo melhor vai ser tipo Delirium e Breach. Eu acho que Delirium e Breach tem um potencial fudido de bom. Delirium por conta dos novos Distilled Memories. E aí você vai ter que investir em Delirium. E Breach por conta do craft. Então, só quem sabe fazer craft, só quem manja um pouquinho, né? Até a galera... Até os youtubers fazerem vídeos explicando como é que faz, né? Não esperem que eu faça. Tá? Aí depois... eu acho Expedition, tipo, vai ter um potencial legal. Templo vai ser legal também. Mas vamos ver. Porra! Ah, não, tá bom. Alongside repeatable non-quest versions. 30 new endgame map areas. Origin of Divinity, the endgame overhaul. The Cataclysm of the Beast has invoked an ancient protocol designed to scour for and purge corruption should it ever take hold to this degree. Traverse the Atlas to enter the fortress and activate the gates. Obtain the keys to reach the ancient precursor weapons and disarm them. 30 new map is high. I'm worried. I mean, I hope they're good. It's important that they're good. Okay. On completion of your first tower, a fortress will rise from the earth. Maps inside the fortress grant one or more passive points from the Atlas passive tree. This entire... Cara, eu acho... Por que tá baixando? Do nada o volume tá baixando, velho. Ah, tá. É essa merda aqui. Eu vou ser sincero. Eu acho que vai valer você fazer super especializado. Eu não acho que essa parada meia, sem uma parada que não é especializada, vai valer a pena. Eu tenho, na minha cabeça, 100% de certeza que você tem que jogar a parada super especializada, velho. No máximo, tipo, Breach com... 2 Breach com Delirium, ou 2 Delirium com Breach, por exemplo. Ou se não, sei lá, eu acho que uma que vai valer a pena você fazer, tipo, um filler, por exemplo, Templo. Eu acho que Templo vai ser de boa você fazer um filler, tá? E aí, Igão? Então, Templo vai ser legal de filler. Alguma coisa como... Deixa eu ver. Templo é filler. Templo é muito safe pra botar filler. Deixa eu ver o que mais. Aí você tem... Delirium por si só, não acho que vai ser legal como filler. Eu acho que a parada é mega especializada. A Breach também vai ser mega especializado. Não acho que vale a pena você fazer Breach como filler. Que mais? Deixa eu pensar aqui. Aí Templo é filler.
Delirium, Breach Expedition não são filler. Então é 2-1, pelo menos é 2-1. Cada um desses. Que mais? Deixa eu pensar. Quem é que tá faltando de mecânica? Abyss não é filler. Abyss você pode botar com Delirium. Abyss só funciona no máximo com Delirium. Acho que Delirium você pode até usar como filler, tá? Eu vou botar até Delirium como filler. Mas de preferência não use como filler. Delirium é muito... Eu acho que Delirium vai ser muito bom pra ser usado como filler. Esse é o problema. Peraí, deixa eu focar aqui pra ganhar o máximo de loot possível. Eu preciso de dinheiro. Limpei tudo. Nice. Eu curto trazer estratégias até aqui. O problema... eu curto a ideia de fazer uma estratégia especializada porque o problema com o endgame sempre foi target farm. Na minha cabeça, o problema com o endgame era falta de conteúdo mesmo. Eu espero que agora melhore. Apesar de eu não achar que vai melhorar. Tá? Eu acho que não vai melhorar, mas eu prefiro estar errado. Eu quero estar errado. The atlas tree has been significantly expanded with 300 nodes. After completing them all, you will gain enough passive points to fully allocate the atlas tree. Eu não gosto As dessa the ideia. entire atlas tree can be fully allocated, there's no need to modify... Oh wait, there's no need to allow Eu real, não gosto da ideia da Atlas Tree ser 100% alocada. Não gosto. Spec for it anymore. Multi-source nodes can be changed between options at any time. Many maps in the fortress have ancient modifiers that add or modify the contents, and any maps add secondary content also implicitly add that content to the map as well. Nice. 40 ancient modifiers outside of the fortress. Oh, interesting. So this is just endgame juicing then, right? Ancient mods are just endgame juicing, I assume. Added 3 gateway maps with 2 new bosses that can be used to access different sections of the fortress. New precursor tower maps have been added outside the fortress, and the burning monolith along with the Arbiter of Ash has been moved into the fortress. Quest versions of Crisis Fragments have been added to 2 Enigma chambers. 2 new Citadel maps and 2 new bosses that drop keys to the new Pinnacle boss. Added Arbiter of Divinity. We have Ash and Divinity, and that's the one that we saw in the trailer. Little Halberd. Maps in the fortress can be alternatively completed by killing Arbiter of Divinity 5 times to complete different sections of the fortress automatically in order to gain Atlas Street points. Damn, that might be really hard on hardcore. Que o pariu, velho. Você vai ter que matar o bicho 5 vezes. Alongside the Atlas Tree, a new system called the Master of the Atlas introduces ascendancy style progression for the endgame. Players can align with different masters such as Jado of the Order of the Jinn or the Monster Hunter Hilda, each offering unique asymmetrical bonuses that can be swapped between maps of will, enabling build-defining bonuses. Do you think they're directly going to help us? They say build-defining bonuses. It'll be interesting how they work, I guess. Each master is 12 Pantheon. Well, it sounds very similar to the Diablo 4 system, no? This sounds something like that's very, very similar to D4. But, what are they called in D4? Companions. Yeah, the mercenaries in D4. Mercenary. Each master has 12 nodes, which 4 can be selected at the same time. You can change your selection at any time. All 3 masters can be allocated at the same time with quick select. Deu tiro agora no peito do Jonathan, velho. Unlock each row of 3 nodes by Diz que performing parece missions Diablo, for pô. them. New Atlas Master, Doriani's Science. Questline unlocked by Claire and Corruption Nexus. Sobre esse negócio dos mestres, tá? É o seguinte, cada mestre tem uma especialidade. Tem um que é pra boss, tem um que é pra mapa, tem um que é pra não sei o que, tem um que é pra não sei quanto. Tá? São 3 mestres, 12 passivas cada um tem as suas missões, cada um tem sua parada. Cada um tem sua parada. Então, você vai ter 12 passivos que você vai poder trocar, né? No final das contas, vai se resumir a... vou fazer um mapa que tem um boss. Aí você buffa o boss, você pega, sei lá, Dorianes, que é pra boss. Aí a doida Hunter lá é pra monstro raro. Aí você vai usar de monstro raro. Então, assim... No final das contas, todo mundo vai usar a mesma merda. Esse é o problema. Mas bom, vamos ver. Né? Vamos ver. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Hunting and data spycraft. Cool. Delirium.
An ancient trickster god has been unleashed, spreading the madness. There's now a hub area, the Withered Willow, for delirium to the south of your starting location on the atlas. The maps around this all contain deliriums and give you points for the delirium atlas passive tree. Completely revamped, and after breaking a delirium mirror, there is now a progress bar. I do like the thing that they're leaning towards now, making things like cleaner. I do think that's quite nice. Não, acho que não muda nada. Essa barra do delírio, por exemplo. Initial location and the end, the location of the map boss. There are now a new set of delirium encounters that can be seen on the delirium bar. Reaching depths will cause colored mirror shards to appear. We'll break them, activating new encounters. Oh, the banishments are stuff we already know. Yeah, a lot of this stuff we can skip. Because it's like the whole patch. But we did get some new info. A gente já sabia that, like, muita swap, coisa. Right? So that was like sort of tucked in. But with the league mechanic ones, yeah, it does not look like there's anything new here. Reaching 100% simulacrum will be available and can continue up to 200% delirious. There's like all the stuff that's been talked about already. Oh, this hasn't. Simulacrum is now updated and is now a 7-wave encounter. Cool. Peraí, simulacro só vai ser de 7? Simulacro só vão ser 7? Simulacro só 7 agora em vez de 15. Uau, isso é muito bom, velho. Ah, isso é muito bom, velho. Ancient potent emotions that can be used to craft new powerful modifiers on timeless jewels that are not normally available. That sounds exciting. Pera, isso é bom. Simulacro agora só ser 7 é bom. Delirium uniques now drop with the Raven Touch modifier, allowing them to be instilled. Cool. And that's the same for Breach. We'll look at the bottom part, see if there's anything new. Add a new set of caster and minion. 4 new amulet, 4 new belts, 60 ring bases. I'm kind of excited for these. 12 new catalysts. 12 new catalysts. 12 novos catalistas é coisa pra caralho, tá? Hã? 12 novos catalistas é muita coisa. Are there even 12 things they can add something for? Prefixes, suffixes. Oh, for jewels. I'm dumb. I'm surprised they added catalysts for jewels. Wow, that's surprising. Eu só não sei porquê. Bicho, já sei como é que vai ser. Tá. Já sei, velho. Vai ser catalista pra, tipo, ataque fogo, resistência fogo. Eu tenho certeza que vai ser isso, velho. Ataque fogo, resistência, defesa fogo. Vai ser ataque raio, resistência raio. Mesma merda, velho. Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa assim, bem genérico, velho. Que eu vou ficar puto. Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa assim, velho. Ritual. Yeah, it's mostly filler. Added new boss, Queen of the Mist. 3 new crafted idols. Erupted idols. Do you think these are the trinkets from Mage Blood? Oh, I think I was right. Eles adicionaram ídolos. I think Mage Blood, I think it's gonna be like a unique idol that is gonna be basically like that which was taken. Faith and rituals are not prevented from ever showing deferred items to ensure they're not lost returning. Ídolos e uniques. Se pá, Mage Blood vai ser uma coisa assim, velho. Os Izarão, acho que o bicho meteu uma braba mesmo. Maybe I missed it. Yeah, I'll do a TLDR video too. Fate of the Val moving to core. Definitely need to read all of this. Fate of the Val has been added to the core game. You first encounter a series of 6 ancient bacons. In Act 3, energize the bacons to energize crystals and open a portal to the Val ruins. And you'll encounter a second set of 6 bacon in the interludes. I love bacon. There's now an Atlas passive tree for the Fate of the Val League mechanic. Azir's temple can now be found on the Atlas to the northeast. Maps inside the city of the Lyra Val always have energized crystals. And ground points for the Val. Do you think it'll be 1 week or 2 weeks until we see a video from a streamer going like, yo, guys, I broke the temple. The temple's back. Não, acho que não vai não. Não, se pá vai. Guarantee Val Bacon in your map if you want to focus on this league. Eu acho que o que pode quebrar do templo não vai ser mais tipo cobrinha ou coisa assim do gênero, mas é tipo assim, pô, arranjei um jeito aqui de resetar o templo, mas sem resetar. Eu vou fazer o templo à vontade agora. Tipo, um templo muito bom, tá ligado? Uma recompensa, sei lá.
Tô pegando 3 Double Corrupt, tá ligado? 3 Double Corrupt aqui, velho, por templo. Uma parada bem idiota assim, velho. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo com o templo, velho. Vai virar uma parada meio quebrada, mas nesse sentido. Não no sentido cobrinha mais. Longer possible to prevent a room from being deleted from the temple. Rooms that must be deleted but have other connections will be turned into simple path rooms. And this prevents the snake strategy. Ziz não tinha lido, não. Oh, that does seem like a good way to solve it. Ah, pô, Ziz não tinha lido o que eu fiz o vídeo, etc. Wait a minute. Doesn't this create a new strategy of just spam farming at Ziri? Mas a ideia é essa, você farmar a Ziri, pô. Via Reddit. This is why we're not a multiplanetary species. Isn't that okay though? Yeah, it could be okay. The number of rooms in the temple when first starting has increased to allow getting to Ziri more quickly. I suppose be speedrunning at Ziri. Do you think they fixed all the Ziri bugs? Alphans, what do you think I'm reading? Why are you spamming that? Are you drunk? What's happening? What do you think I'm reading right now? Ele ficou puto com o cara aqui, velho. Super hard. Rooms can now be upgraded to tier 4 after unlocking this ability on the temple's atlas. This allows more specialization into particular rooms. Oh, cool. That sounds really good. Oh my god, I'm not live? Oh, that makes more sense. That makes more sense. Reward rooms granted from the console after defeating the architect has been significantly improved with more varieties to unlock in addition to upgrading the room. That's good. I mean, I do want the rewards to be more about the temple and less about the monsters and trying to juice the monsters. 100%. Não, isso eu concordo 100%. Eu acho que a ideia do templo não é você fazer o templo pelos monstros, e sim pela recompensa do próprio templo, né? Convenhamos. Play. I like that. Rewards being spread around to more rooms also seems good. Yeah, I like that a lot. Reward rooms granted from the console after defeating the architects. Alright, I read that already. Restricted rooms that are accessible will always destabilize upon exiting the temple. That are accessible. Not even if you do them, just if they're accessible. There's temple medallions now have their drop rates scaled with the number of paths in the temple in addition to other rooms. I wonder if you can pre-stack unaccessible rooms and do a Giga Juice temple anyway. Like you make it crash, but then you keep building on the non-building parts. Room-based medallions can no longer be used inside of an active temple. Now display upgrade information when hovered. Medallions put error message. Default max has been increased to 60, and the maximum number of medallions been increased to 6. Medallions that can increase the number of stored energized crystals are no longer necessary. Nice. Monster level of temple now factors in the level of area where crystals were used to obtain. Good. The corruption chamber temple bonuses have been updated to add monster modifier chance instead of additional monster modifier. Ooh. Portals created in the Temple of Ziri now create a corresponding portal and apparent Val runes for each facet. Oh, nice. Quality of life. Val Bacon now shows a grayed out icon on the minimap when completed, and there are now 4 types of infusers. Existing infusers are Val armor infusers, which can be applied to armor. Blacksmith can be applied. What are these again? What are the infusers? Are these the extra quality ones? Okay, that's what I thought. Well, catalyzing infusers can be applied to jewelry. All infusers can only be used on items at or above 20 quality. I think the temple will be fine now. Fate of the Val currency item now has a max stack of 5,000 when stored in a wildcard slot in the currency tab. Some of the possible outcomes applying to Val cultivation uniques have been updated. Series unique, series rule unique can now 10 to 20 increased life cost, previously 20 to 40. Splendor 66 to 100 ES. Yeah, I mean that one was very strong, right? Covenant 10 to 25. Are these all nerfs? 8 Forge can now roll 16 to 30 max rage. Previously 8 to 12. Ooh. Uh-oh. Oh, but it doesn't stack anymore. Gee. Wrathpith 8 to 15 life efficiency instead of 12 to 20. These are all nerfs. Shackles of the Wretched. You can no longer run elements other than freeze. You inflict reflected. 10 to 15 increased damage per person. F, nego. É pau pra começar bom, no amigo. Roll 2 to 4. Instead, now being able to roll 3 to 5 all cursed skill gems. Sheesh. Excellent. Alright. Abyss. There are now large abyss cracks on the atlas. Completing the cracks will give you a boss fight. Abyss Atlas tree has been revamped.
Max invitation is not always allocated to the map owner. Abyss omens no longer drop in areas below level 65. Modifiers to the number of chests found. Modifiers to the number of chests found now applies to chests found in Abyss. There are also a chance to find abyssal depths. So the chance to find abyssal depths does not decrease with more chests in the area. Eu nem sabia que tinha uma parada quanto mais a quantidade de peso. Meteoric demise. Oh my Isso god. precisava. Wait. Isso era repouso pra caralho. Adjusted down, right? É, óbvio. É, né? Óbvio. Adjusted down, right? Tu não entendeu nada? Qual é a dúvida, nova liga? Are now active after a longer delay. Manda aí que eu respondo, vou tentar responder. Expedition Lee has been temporarily disabled on Sunderly due to the integration with Runes of Aldor. This will be reintegrated after Runes of Aldor is over. Recombinator has been disabled. Omen of Recombination has been removed. The Forgotten by Time Expedition has been temporarily dropping. That's pretty that's very curious. Recombinator was quite strong actually. Maybe it was too strong. I used it a lot. Peraí, eles tiraram o Recombinator pra sempre? Não é só durante a liga, não? Straight up removed? Não é só... Good. I don't like Recombinator. Pô, Recomb eles removeram. Or reverted to Sentinel. Expedition explosives now wait to explode into most of the monsters on Earth. Uau, eu não esperava isso não. Oh, interesting. You can now use currency from your stash to purchase items from vendors. I'm surprised they removed it though. Other end game changes. Introduction of the new endgame storyline. The Atlas has been reset. Poxa, o Recombinator foi removido, velho. Mas eu não entendi nada dessa nova liga. Esperar os vídeos. Literalmente não sei o que vai rolar. Eu fiquei sabendo do escudo do Capitão América. Bicho, entra no canal e olha, velho. Fiz vídeo sobre todas as novidades até o momento. Inclusive um vídeo ontem lendo todo o Patch Notes. Eu só tô escutando os Is falando porque tem alguns pontos que eu não entendi. E aí uma segunda pessoa lendo pra mim ajuda. E é isso que eu tô fazendo agora pra poder fazer a minha versão do TLDR. Pra poder refazer o resumo, mas no momento é isso. Massa, pronto, fica à vontade, velho. Todas as novidades estão lá no canal. Your existing tablets and waystones will continue to work, so you can continue your progress as normal, but in order to gain points for the Atlas tree, you will need to do the Origins of Divinity storyline. Okay. Added support for searching. The search feature, they should update something like that to our passive tree as well. I don't know, I've never really liked the whole like very mild blinking for the Atlas tree. You know what I mean? Like the little Bom dia, Abacate. Like a very mild blink, whereas they fucking nailed the Atlas search so good, dude. By the way, why don't they just do a red circle? Like, literally copy what POB does. A red circle, all I want, dude. This whole, like, making the node, like, blink slightly, like, or let me hit enter to, like, teleport the screen to it. You know what I mean? Like, but, like, the endgame Atlas match screen, so good. Chef's kiss. Caralho, velho. Sério, nego? Já comeu? Pode tá fazendo aí. Tu comeu alguma coisa? Faz muito tempo que tá de jejum. É, tem que se ligar, velho. Na questão do jejum aí, velho. Jejum, hipoglicemiazinha dá uma dorzinha de cabeça cabulosa, velho. You can zoom out slightly further on the Atlas screen. There are two versions of each pinnacle boss. Quest version and infinite farm version. Primary, secondary, tertiary calamity can no longer be obtained. Tablets of the same type may now be used together. Increase the amount of lead content that is spawned. The specifics are different for each type of content. In some cases, adding multi-tablets will increase the size of a single encounter, while in other cases, increase the number of encounters spawned. And I understood it correctly, that if you put in 3 breach tablets, you can't find Delirium or Abyss, right? They said it was like a limit of 3 mechanics per map. Yes. So like, your tablets are a way to fully control what you're doing. I understood that correctly, right? Okay, I'm just double checking. I don't know about you guys, but like, there's just so much info, dude. I have Só segundo, senhores. check that everything I
say is correct, because there's just so much info. It's insane now. Especially between the two games being so close. Bom dia, príncipe. Tô ouvindo sua voz, não. Bom dia, bom dia. Tá vazando, cuidado, é safe, pô. Manhã querendo falar comigo. Achei que era alguma... Já achei que era merda. Eu achei que era merda, mas não era não. Era safe. Achei que era uma merda grande, pô. Porque toda vez que alguém me liga, principalmente assim, é uma merda grande. Então, eu achei que era uma merda grande, grande. Senhores, mas uma merda grande, não era pouco não, velho. Teams eu tinha aberto aqui na live, não tem problema não. Sobre isso. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. So different. Each empty tablet slot now contributes to the amount of random non-tablet spawn league content in the area. This means that if okay, I shouldn't even have asked. But if all tablet slots are full, you will now only see the league content from the tablet you're running. The intent of this change is to make sure that you do not need to complete the atlas trees for leagues you do not intend to run. Faz sentido. Faz sentido pra caralho There's isso a aí. second factor too, though. There's a big problem in Path of Exile 1 and 2 that if you do too many league mechanics, shit stops spawning anyway. So this probably helps address that a lot. Don't you think? Like, I think that's a really, really annoying thing. Like, oh, my map just didn't spawn with a bunch of mechanics that are supposed to be here. So hopefully this will address that, because now it's only 3. So now it's probably going to be balanced around that a lot more. So this seems like a really good change. I think it's a really good thing to explore. It might not be perfect, but Ou é like, bom ou é ruim, não tem meio termo. Waystones must now be identified in order to activate them in the map device. Meu querido, vou abrir uma chave ali. Meu Deus do céu, o cara vai jogar Metin, velho. Depois da cara aqui de novo, aproveitar e fazer o seu cursinho pra... boa live, obrigado, bebê. Cheiro. Beijo grande no fundo do cocorô. Deus, o cara joga porra de Metin, velho. Deus santo Cristo. Santo Cristo. Tem piedade dessa alma. Pra lá, pô, vivo de jogo. Safe do safe. Mas mete em nego. Sabia nem que tinha mercado pra Metin, velho. Mas. Sinceramente, eu achei que Metin tinha falido já, velho. Eu achei que Metin já tinha falido. Eu não tô nem tirando onda. Eu achei que os servidores de Metin tinham fechado. Então, o Down Game sim. E tem outro?
Tem tipo um meta internacional, é. Mentira, que tem tipo um meta global. Meu Deus do céu, velho. Vai-te embora, vai. Orb of Chance on tablets. Tá, beleza. Some items and content now require to specialize in them through Atlas passives. Including... Ooh, wow. Including exceptional items? Fracturing orbs, basic and overseer precursor tablets. Wow, okay. Surprise. Tablets can no longer be used on maps that cannot have extra content, such as unique maps. Eu nem sabia que dava pra fazer. Specific tablets no longer draw from non-map areas such as Simulacrum, Abyssal Depths, or the Twisted Domain. Lowered the base chance for essences, as Mary Spirits, Shrines, Strongboxes, Summoning Circles, and Rogue Exiles pairing maps due to the much larger increase from now available on the Atlas tree. That makes sense. Do you know, I am a little bit concerned about that already. A lot of this might be addressed, but I just want to air my concern anyway. I'm a little bit worried that when we first get to maps now, it's going to be like, where the fuck is everything? The only reason I'm concerned about that is because the Path of Exile community, we never think ahead. We bitch fast and we bitch early. So if people do 30 maps and they find nothing, everyone is going to whine, everybody's going to complain. They are going to reflex fix something, and then when you have all the points, it's going to be way too much. That's like... O Bacate, o bicho falou aí, pô. O Down Game fechou, mas tem tipo um meta em 2 global, pô. Aí o Down Game fechou o servidor brasileiro, mas tem um servidor tipo global. Aí ele tá jogando servidor global, pô. Vai entender, o cara joga meta em 2, pô. É que eu pariu, velho. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela aqui dos is. Mas isso aqui eu achei interessante e vamos ver como é que vai ser, velho. Tem muita coisa interessante, velho. That's something I could see happening. Like, so I'm very worried about it. Como assim, carai? Achei que já tinha ido embora. Como assim a On Game tem um direito, mas o servidor deles fechou, pô? E esse servidor é um servidor privado que tu tá jogando? Como assim, carai? Tem que jogar com VPN. Pô, tu tá jogando servidor privado de meta em 2? Não tem um servidor global não, velho. Um oficial não. Um global, um internacional não. Bicho, sinceramente é mais fácil largar, velho. Caralho, os caras estão jogando servidor. Então, pô. Mas é justamente isso que eu tô querendo dizer pra você, velho. É justamente isso que eu tô querendo dizer pra você, velho. Porque ele tem geoblock, provavelmente. Aí você tem que jogar com VPN. Pra jogar no outro. Então. É por isso que eu tô falando, pô. Mas tu ir jogar no servidor privado... Não, mas se tem público, tá safe. Sei lá, velho. Loucura do caralho. Loucura do caralho. Todo jogo é assim, pô. Ragnarok, por exemplo, o IRO. O IRO você não podia baixar pela Steam. Eu falo IRO porque eu joguei durante muito tempo o IRO. O IRO você não podia jogar pela Steam, você só podia jogar se você baixasse o cliente diretamente. Porque tem um geoblock por conta do Ragnarok e da Level Up, né? Aí, se você quiser jogar o IRO, você tem que jogar você tem que baixar o cliente direto. Era uma frescura do caralho, era uma merda pro cara baixar. Só que eu comecei jogando o IRO, né? E aí, depois de um tempo, melhorou, porque é um game. A Gravity não, a War Portal, né? Que é Gravity. Comprou a porra do. Pegou os direitos do BRO e pronto. Uma guilda aqui ontem pagou 3k num bracelete. Boa sorte, né? É muito doido. Os caras... Servidor privado que pode fechar amanhã. Os caras gastando dinheiro. Mas tem gente que é doida mesmo. Tem gente que não tem o que fazer com dinheiro mesmo, não.
Isso é. Bom, vamos lá. Is the first maps you're doing enough? Because I'm not concerned about once we have the full tree. And this happened with the temple, this happened with like early maps. Like Tá aberto há 9 anos e isso não quer dizer nada, caralho. Existe um... Isso é Pronto, isso é bom que você falou. Existe um servidor de Ragnarok chamado Nova Hall. Nova Hall era o maior servidor de todos os tempos. O cara tinha mais gente jogando naquele servidor do que qualquer outro servidor de Ragnarok, incluindo os oficiais. O Nova Hall, ele tava não sei quantos anos, bicho, ele era o servidor, tipo assim, se tu queria jogar Ragnarok, tu jogava lá, pô. Os caras tinham as atualizações tudinho, os caras tinham tudo. A Gravity foi lá e fechou. Foda-se. Tacou, foda-se e fechou. E pronto. Os caras ainda foram brigar na justiça, mas foi lá e fechou. E foda-se. Não tem isso. Os caras podem fechar. Essa é a loucura. O Nova Hall era, tipo, tava maior. Era gigantesco, velho. Era, sei lá quantos caras de ano tinha. Era gigante o Nova Hall. Do nada. Nem a wiki ficou, velho. Nem a wiki dos caras. A wiki dos caras era melhor que a wiki oficial, velho. Era tão doido esse negócio que toda vez que você pesquisava qualquer coisa sobre Ragnarok, a primeira wiki que aparecia era do Nova Hall. Isso é muito engraçado, velho. Porque aí, do nada, a Gravity começou a mandar cease and desist, né? E até pra criador de conteúdo, tá? Deu strike numa galera do caralho. Muito criador de conteúdo tomou no cu. Doideira. this has happened 2 or 3 times already. We like line very early. Adjusted the values of general precursor tablet modifier to be similar bonuses granted by the waystone modifiers, also reduces the roll variance. The following can no longer roll. I don't remember any of those anyway. Maybe that one. Is that extra rares? O foda de... Eles botaram uns mod assim. Man, tu tá por fora. Tem servidor do Perfect World que tá até hoje on. Sim, pô. E daí? E daí? O que eu estou querendo dizer com isso, nego, é que não interessa. É que amanhã ele pode fechar. Amanhã esse cara pode fechar. Não que o servidor oficial também não possa fechar, não. Entendo o que eu estou querendo dizer, mas é uma possibilidade que amanhã o Nova Hall era gigante, o servidor lá do Classic, do WoW era gigante, tinha mais player do que muito oficial, servidor oficial do WoW. Tinha muita coisa. O Nostalrius era gigante. O Total WoW era gigante. Um monte de coisa que é gigante e do nada. Tá 20 anos online e os caras vão lá e fecham. Fecha nada, depois tá certo. Suffix or prefix been adjusted so that generally prefix are monster output towards the player and suffix affect the player or monster defense. The following suffix modifiers are prefixes. Vamos lá. I don't remember or care about any of these right now. Overpowering waystone no longer causes monsters to have increased freeze, shock, or inflict flammability magnitude. It now causes monsters to have increased elemental ailment application. Does that mean what I think it is? Is that ailment effect from PoE 1? Did they finally cave? Acho que não. That must be what it is, right? Acho que não, mas tudo bem. That's ailment effect, isn't it? I mean, we'll continue reading, but I'm guessing. Waystone, that's something I've been asking for in every feedback video. But we'll see. Waystone modifier bonus have been updated. They now provide more monster effectiveness, pack size, item rarity, monster rarity, or waystone drop chance depending on the modifier. And these modifiers are multiplicative with other sources. Cool. Modifiers to pack sizes now also provides a chance for an additional rare monster in rare monster pack. Tá, essa é besteira. Eu tô afim que ele... the same or like an additional different one? Pô, não tem nada demais, não. Monster rarity is a new stat available that affects the chances of managing rare monsters and the additional modifiers on rares. Beleza. Só, isso aí é de boa. Isso aí não... Map modifiers that included source of include number of rare monsters and number of magic monsters have been updated to only display the number at the header of the map, not to also be displayed in the explicit modifiers. Not a functional change. That's fine.
Halve the bonus of quantity of items dropped and experience gain provided by increased monster effectiveness. Functionality of the Omen of Chaotic Rarity, quantity, monster have been inverted. Instead of guaranteeing the new modifiers, they prevent them from being of their type. É uma doideira da porra. Interesting. Isso foi uma doideira da Less porra. rarity, less bunch, or less pack size. Esse eu entendi depois que eles fizeram, mas... The new Omen of Chaotic Effectiveness will replace all the modifiers that do not grant monster effectiveness. Up to 3 of the above omens may be used Aí simultaneously. você pode bloquear tudo que você quer. É, exatamente. Foi a mesma coisa, minha própria... Is that kind of necessary? Wasn't it better to just keep them? Não, porque aí você usa mais. Você vai usar mais, você acaba gastando mais recursos. Eu e ele teve a mesma reação, literalmente a mesma reação. Tu adianta a fatura do cartão pra pagar, depende da parada. Se eu precisar do crédito, sim, se não, não. Também tô achando a mesma coisa, Abacate. Eu estou achando a mesma coisa, velho. Eu, real, tô no mesmo sentimento, velho. Por exemplo, Lucas, deixa eu explicar. Esses dias eu precisei do crédito do cartão pra fazer outra compra. Aí eu só tinha uma opção. Adiantar, pagar pra poder usar o crédito. Então, nesse caso, é isso que eu faço. Se eu precisar do crédito, eu adianto. Se não, não. Try it and see it. That's the best way. All of the damage is extra buffs granted from the following shrines: Freezing, Gloom, Meteoric, and Tempest Shrine. Is that because Mage Blood is a shrine belt? Completion of fixed Bicho, locations on the Atlas se Mage Blood for um Shrine Belt, eu vou ficar muito triste. is now shared with party members. With the addition of more varied content, the size of content indicators being increased by 50, and Waystones to receive new 2D art. Pouco. Mage Blood is the new Mirage Belt? Yeah, that's one of my theories. I mean, I guess a Pô, lot of se people for guess that. Scream of the Desiccated, não tem graça, velho. I mean, it actually could be. Pode. Maybe it's Mas... divinable. They did say it's a divine sync, so when he said it was a divine sync, I was like, what if it's just like Screams of the Desiccated? That being said, personally, I would be kind of peeved off if they add Mage Blood in PoE 2 just for it to be Screams of the Desiccated. If you're gonna add Mage Blood, it should be Mage Blood related, in my opinion. Eu também concordo com isso 100%. Se o Mage Blood for adicionado ao jogo, não é legal que fosse a Scream of the Desiccated. Seria legal que fosse o próprio Mage Blood, né? Não faz sentido. Para, Couto, seu cartão Black sem limite não precisa disso. Nego, não existe cartão sem limite. Existe cartão com limite muito bom. E muito alto, tá? Não existe cartão sem limites. Só pra avisar. Existem limites muito altos, mas sem limite não. Talvez algumas pessoas tenham um limite muito alto. Mas... sei lá, velho. 2, 3 milhões. Eu diria. Acho que o máximo que eu acho que alguém que daria de limite pra outra pessoa, acho que é uns 10 milhões de dólares. 10 milhões. Mais que isso, acho que não existe não, velho. Um cara que tem um cartão com mais de 10 milhões. Eu conheço gente que tem cartão com 50k de limite. O limite é 50k. Tem lá 50... mas ele pode... sim, beleza. Ah, ele pode. 1 milhão. Ok. Limite muito alto, mas tem limite. É isso que eu tô querendo dizer. Não existe um cartão sem limites. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. O banco não é idiota. O banco não é idiota. Vai startar PoE2 de quê? Quem sabe? Eu ainda acho que esse patch note vai ser altamente. Então 30k é alto? Eu acho. Depois, Lucas, depois de uma certa quantidade de dinheiro, você começa a achar algumas quantidades baixas de dinheiro, tá? Depois olha o iate que Gaben comprou. Eu não sei ainda, Igor. Eu acho, sinceramente, que esse patch notes ele vai ser alterado pra caralho ainda.
Se eu disser a tu, e eu não tô tirando onda agora, eu conheço um cara em uma noite, ele já gastou 500k. Né? 500k em uma noite. Eu tô esperando, Igor. Eu tô esperando do fundo do meu coração. Eu quero começar de martial artist. Eu acho que vai ser o melhor. Eu acho que tem um potencial de ser muito forte. Mas eu ainda estou esperando a apresentação dele para ter uma certeza maior do que eu vou jogar. Porque sem a apresentação não dá pra decidir. Porque eu preciso saber o resto das passivas dele. E como ele vai afetar as luvas. Eu tô desde o primeiro dia que ele saiu. Eu pensei exatamente no que eu queria fazer com ele. Eu tenho meus planos. Só que sem as passivas dele, sem saber as luvas, como as luvas vão se comportar, eu não tenho coragem pra falar. Esse é o Monk? Sim, é o artista marcial. O Martial Artist. Holopalm, eu acho que não. Acho que Holopalm não vale a pena, de jeito nenhum. A não ser que você seja Holopalm com Facebreaker. Porque eu acho que o Holopalm falta base damage. A não ser que a luva que ele modifique, por exemplo... eu só usaria Holopalm se a luva, por exemplo, que ele modificar como a Storm alguma coisa e a Roa forem boas. Mas depende muito de como vai ser a Roa e a Storm alguma coisa, que eu esqueci agora. Storm é... cara, esqueci o nome desse aqui. Tá sem crítico, mas você ganha crit base. Você não ganha crit base? Eu imagino que Facebreaker vai ter o mesmo crítico de Unarmed. Unarmed não tem crit. Eu acho que a gente tem como gerar crit base. Eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado. Eu vou esperar pra ver. De qualquer maneira, eu vou esperar pra ver. A gente tem um crit base, um crit chance base de 5%, unarmed. Então, mesmo que ele não tenha crit, ele tem crit. E aí você pode usar e você ganha crit base. Não, mas era 1%. Você ganha crit base com Holopalm também. Fica aí a dica. Tá? Mas é uma coisa. Vou deixar no Luck. Beijo. To improve how long it takes for experienced players to replay through the game, we've added elements. You can see some examples in this video. Telling you where to go if you know where to look for. Yeah, we've seen that. Some areas throughout the game have been shortened and removed the second Dreadnought area. The Act 2 boss is now in the Dreadnought. Area, order, and Act 3 has been rearranged to make progression smoother, and the waterways levers have been turned into pressure pads that you simply need to walk over. Isso ficou and the bom pra final part caralho. of the level Finalmente. has the water pre-drained. Let me just like a round of applause for grinding your games. Good job grinding your games. Brilliant, mate. Brilliant. Monster density Brilliant, in the second mate. half of the campaign been reduced. Porque ele virou australiano do Nida. Through those areas more quickly. I'm already at the point here where I'm kind of powerful, so this sounds like less XP and less fun for no reason. I don't know if I like that. The density was fine in this part, no? Okay. That's the first L I've seen. That's like... I mean, again, we gotta try it, but that doesn't seem like a good thing. Bleed damage on players is no longer increased while the player is moving. This change does not affect bleeds players apply to monsters. Wow! Can I have that in PoE 1? No. Your maximum running ward is now added to your starting honor when beginning a trial of the second map. That sounds like just a big buff. The defenses keyword is no longer in use. Existing uses of the word defenses now explicitly refer to armor, evasion, and energy shield. Eu não tenho nem a Epic instalada no meu PC, velho. Eu real não tenho nem. Eu vou até instalar agora, velho. Você falou aí do jogo, velho. Vou até baixar aqui a Epic Games, velho.
Epic Launcher. Eu não tenho nem o Epic Launcher, velho. Instalado no meu PC, velho. Tá, vamos voltar aqui para ouvir dados isso. Clear that these do not apply to ruining ward, resistances, block, or other forms. Just a description change. Only a single leech instance per resource can apply at a time. When multiple leech instances are active, only the highest recovery rate will recover. Vou dar uma olhada So, depois. fast hitting things will have low leech. There's now a limit on the max amount of damage. Cara, esse leech foi um nerf tão grande, velho. Mas tão grande nesse mundo que a gente vai estar com problema, velho. A galera vai estar com real problema, velho. Vai estar com real problema em boss. A hit can do to be considered to deal for leech. Hits that deal less than 40,000 total damage are unaffected, but if a hit would do more than 40,000, that's very little. It is treated as dealing only 40 mil é muito pouco, for the velho. purpose of leech. 40 mil é muito pouco, velho. The value of each damage type in the hit is scaled down evenly to reach the limit. That means extremely high damage hits stop improving leech past a certain point. Increasing your leech percentage will always increase the amount restored. O boneco só tinha 2 builds, agora tem nenhuma. Por que matou o Monk? Sendo sincero, vamos lá. Discorra porque a sua por conta o porquê dessa sua afirmação, velho. Discorra aí, velho. Pra eu entender, velho. Melhor. Vamos fazer assim, velho. Esse Leech. Esse não foi nerfado, Leech sim. Una elemental. Tá, meu amigo. Faz o seguinte, discorra de maneira inteligível. Desculpa, mas diga o motivo, velho, porque assim, só isso assim é paia. O boneco é dependente? Não, não é. O Leech ainda tá ok. Assim, ok não. O Leech ainda existe. Você só vai ter que investir em Leech. Você tem a Essência pra isso, por exemplo. A Essência é bem legal. A Essência ainda existe. Então, a Essência existe. Então, tá ok. Né? Você vai ter que investir em Leech. Você vai ter que botar ponto nisso. E esse Recharge. E esse realmente. O Recharge foi nerfado pra caralho. Paciência. Mas ele ainda vai ter bastante ainda vai ter bastante Evasion. Vai ter Essência pra dar Leech. E você vai poder dar Double Dip em duas coisas diferentes. Que é Leech e Recharge ao mesmo tempo. E você tá esquecendo que agora a gente tem Ward pra isso. Então o Ward ainda vai ajudar. Então, eu particularmente eu não vejo que o monge foi tão nerfado assim não. Eu acho que ainda tá de boa. Porque ao mesmo, se você for pensar nesse jeito que você tá pensando aí, Vitor, monge e todo mundo foi nerfado. Porque todo mundo, assim, a grande parte das builds usava híbrido, né? Usava Evasion, Energy Shield, Evasion e Esse pra fazer as coisas. Se você for pensar desse jeito que você tá pensando aí, todo mundo foi nerfado. E todo mundo foi mogado, mas não foi. Então é só mais uma questão é mais uma questão aí do como você vai abordar isso, do que como é que você vai resolver o problema do que morreu. Porque tiraram a questão na liga passada e a Essência também foi foda. Não, mas isso é de boa. Isso é ok. Isso já era previsto. Eu, literalmente, durante a live, no começo da live, eu falei exatamente o que aconteceu e eu acertei. A galera disse que não, eu acertei pra caralho. Puta que pariu, porra. Eu manjo dessa merda. Eu falei, o que ia acontecer, literalmente, foi o que aconteceu, porra. Eu fiquei caralho, porra. GG, boys. É bem safe, velho. Eu, sinceramente, a mudança do Leech foi bem nerfada, mas, pô, velho, vai ser coisa agora pra você usar luvas como a Discutir. Você vai usar agora a Discutir, você vai usar coisas que normalmente você não usaria. Eu acho isso legal, velho. Real. Tu tinha que trampar lá. Eu não. Mentira, eu já apliquei 2 vezes pra ir trampar lá. Eles não quiseram, não. Não me aceitaram, não.
Apliquei 2 vezes. Aí meu currículo tá lá, mas vamos ver se um dia eu trampo lá. Seria um sonho. Se eu ficar grande o suficiente, aí eles me chamam. Se um dia eu ficar grande o suficiente, aconteceu com o... Tem altos caras que trabalham lá, né? Que eram produtores de conteúdo. O Octavian, por exemplo, era produtor de conteúdo. Que a gente descobriu que o nome dele é Chris. Descobri essa liga que o nome do cara é Chris. Só que aí o cara não pôde chamar ele de Chris. Teve que deixar Octavian. Eu acho que Monk agora só vai ser bom com a nova Ascendance por conta das runas adicionais. Como assim, runa adicional? Não, nerfaram o Lich porque o Lich era um problema. Lich era um problema, velho. Lich tava muito forte. Tem build idiota que o cara simplesmente ficava invulnerável, invencível por conta do Lich, velho. E... Porque Lich no PoE funcionava de várias maneiras. E agora eles mudaram por conta disso. E eles querem, velho. Véi, parou. Isso é um problema de vocês, velho. Porque toda vez que eu criticava o jogo de alguma maneira, vocês vinham, muita gente aí, vinha e falava assim, não, Couto, você tá sendo hater, não sei o que, é maravilhoso, ppp, papapá. Aí agora, quando os caras tão pegando e deixando o jogo, tipo, do jeito que eles querem, agora, vocês que são hater e eu que sou o cara que tem que passar pano, que porra tá acontecendo, caralho? Isso aqui tá muito errado, tá ligado? Porque até liga passada eu era hater, e agora eu virei passador de pano, tá ligado? Eu gosto de Monk muito, mas o gap do early pro mid game é gigantesco. Bicho, toda build é assim, velho. A diferença é que algumas builds precisam de mais investimento e outras menos, velho. Por isso que eu não crio build. Porque eu não consigo imaginar. Eu sei o começo, eu sei o final. Eu não consigo imaginar a progressão da build. Então eu prefiro pegar a build de outra pessoa, velho. É a true, velho. É a true da true, velho. É a true da true. Eu prefiro criar. Eu prefiro criar eu prefiro. É a true da true. É a true da true, velho. É a true da true. Runic Meridians vai ficar bom. Meridians vai ficar bom. Eu não sei, velho. Eu não sei o martial artist, velho. A gente tá aqui totalmente especulando, velho. A gente tem que esperar pra ver, velho. Não adianta especular, pô. Esse não é um momento de especulação. Esse é um momento da gente ficar pensando no que vai acontecer, velho. Esse aqui é um momento da gente criar a build, etc. Esse aqui não é um momento da gente ficar especulando, velho. True da true. True da true. Tô metendo a braba agora. Isso é totalmente especulativo, velho. A gente não sabe como é que vai ficar o bagulho da luva. Por exemplo, o bagulho da luva. Eu acho que com Roa vai ficar muito bom. E vai suprir a questão do dano. Ou até mesmo ele pode modificar, como o próprio pessoal da GGG falou, ele pode acabar modificando a luva de maneira muito legal. A própria Facebreaker. Quem sabe? Oh shit, boys. Era isso aqui que eu queria. Caralho, isso aqui deu bom pra caralho. Eu tô esperando. Eu vou ser muito sincero, eu vou meter uma braba aqui. Eu tô esperando do fundo do meu coração que a gente tenha alguma coisa mais interessante agora. O Martial Artists, eles não lançaram. A gente não tem a mínima ideia. Bicho, vê só, eu vi o Afana falando dele. E eu acho que sim, de que não. Eu não vi necessidade dos caras nerfar a porra do Witch Hunter. Foi um tiro em quem já tava morto. Não faz o menor sentido os caras nerfar daquele jeito. Sinceramente, vamos ser muito sinceros.
Desnecessário pra caraca aquele tiro ali no pé do Martial Artist. Mas, contudo, todavia, aparentemente era uma coisa que era necessária acontecer. Eu não entendi. True. Tá? Eu não entendi. Achei sacanagem eles terem nerfado daquele jeito ali. Tá, porra. Ah, porra, me deu o que eu preciso, velho. Pegar em 1050 eu paro. Pera aí. Eu tenho quanto aqui? 18. Preciso de mais. Porque querendo jogar de Legion, Gemlin, acho que é muito startar de Witch Hunter. Bicho, eu acho que se você for pra Gemlin Legionnaire, você não vai querer trocar pra Witch Hunter. Eu não vejo motivo pra você trocar de Gemlin Legionnaire pra Witch Hunter. True da True, eu não vejo motivo. Se você quer trocar, eu até calo a minha boca e faço beleza, vai na fé. Mas eu não vejo motivo pra você trocar, velho. True da True, acho que se você trocar, você tá sendo besta. É isso. 4x3 é 3x4, velho. Toda vez eu confundo, só um segundo. Eu tenho aqui pra vender. 3x4. 3x4. Aí eu vou botar aqui. Dex. Micro. Máximo 1. Ele vai botar no máximo 1, então eu não quero não. Eu vou limpar aqui, vou botar um aqui, um em um. Porra, eu ia assistir o bagulho. Me fala aí, tem alguma hipótese de eu ter uma build do Ubuntu sem ser minho? Tem várias. Hipótese tem várias. O patch notes eu acho que tá incompleto. Eu não decidiria build nesse momento. Eu acho que a gente ainda vai ter uma alteração aí importante no patch notes. Eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Gauge. Eu não acho que é o momento de decidir build. Eu não acho. Vamos continuar aqui. Cadê? That's lower than I thought. I thought it would be like 300k or 400k limit. The formula for chance to deflect has been adjusted, with a cap of 95% chance, similar to evade being capped at 95. This doesn't really mean anything until we see it in action, though. Didn't they say before that it was possible to, like, cap deflect? But it wasn't really. Hopefully it's better now. Eu acho que deflect vai ser um problema do caralho. Also, a mechanic like deflect, I Eu wish acho it que was sort of deflect the também vai ser other um way problema. around. That it was relatively easy to get to 100% deflect. Like, it should be easier to get to 100% deflect, and then you should be able to increase the mitigation based on things you do. Like, I personally, especially as a hardcore player, right, really like hate this like conditional shit. I don't want conditional defense. Then I'm just gonna choose something else. Ele tem razão nisso. Even evasion isn't realistically conditional, which is like, why do we need a second one? I guess they don't like the suppress way, but suppress is just 100% easily, and then you get 50% reduction. I'd rather that it's easy to get 100%, and then you start at like 10%, and you move up to like 12, 14, 15, 20. Whereas like, I don't know. Like, evade is very useful as a conditional defense, but then you have to pair it with stuff. I just don't really see how deflection fits into the game right now. But maybe that's just me. Maybe I'm wrong. I hope I'm wrong. I prefer being wrong. The new chance to deflect is 150. Eu acho que deflection é uma bosta do caralho, velho. Deflection não é bom, velho. Esse é o Parry, problema. shield block, and resonating shield no longer delay heavy stun buildup. Melee attackers can now apply splash damage once per damaging area. Some attacks creating multiple damaging areas during use. Deflection é um lixo.
I actually want to talk about this a little bit more. I like my idea for deflect better, where I think deflect should be kind of similar to like, what's the wind thing called? But like I think it should be similar to like, let's say that it's 40% damage reduction for the first hit, and then if you get hit again, it's 30%, and then you get hit again and it's 20%, and eventually it goes down to 0% damage reduction, and it's made to be paired with high evasion, and then it's such a good complementary thing to evasion. And it's a way to like build it and not just be like a keystone. That makes it so much better. Because then, like, evasion, you're like built around not being hit a lot. Isn't that how it already works? No. It is not. It is not. It doesn't change based on you getting hit at all. It's not like armor, but not. No. Não sei se eu concordo com vocês nesse sentido, não. It's like an evasion supplementary defense that is based on you not getting hit a lot. So if you're getting absolutely like wombo comboed, you have no damage reduction. I don't know. I feel like most people got it. Não sei se eu confio. Anyway, I can make more rants about that later. When minions are removed due to resources changing, such as weapon swapping, younger, newer minions are now prioritized for removal, or older minions to avoid wasting minion cooldown abilities. Também não entendi isso aqui, não. No jogo de minion, então foda-se. Melee attacks can now only apply splash damage once per damaging area. Some attacks Isso vai ser uma merda. Areas, Isso foi um nerf do caralho. Creates multiple damaging run. Okay. Isso foi um nerf do caralho. Actually, yeah, it's more like crab barriers, but with scaling and building it. Isso foi um nerf do caralho. Minions affected by last craft support or tech rod are affected by unknown heartwood. This kills werewolf. Massive nerf, yeah. Can no longer die during the effect from taking further damage exceeding their maximum life. Stats worded as when you collect a remnant, it no longer gives you the benefits of these stats as an ally, shares the effects of a remnant with you. Updated, the name of the buff that Trinity grants to Affinity as a resonance. This is purely a descriptive change. Archon buffs are no longer inherently lost when you attack. New content and features. Introduces new martial artist ascendancy class for the monk. E ele não explica o que é o martial artist. Eu fiquei puto, velho, com isso, velho. Eles falam adicionamos e não falam mais nada. Supports. I am a huge fan of lineage supports. I really like that they moved away from this whole like one support gem used once. I like that they moved away from that. And I like that they moved into lineage support gems instead. I think that was a really, really good change. Very, very good. Eu não gostei de algumas coisas, mas besteira, velho. Isso ficou bom, isso aí. New unique items. Quite a lot. Cat of Nine Tails. Barracks grip. Pass. First respite. Oh, there. So wait, then we have a new recipe. But it doesn't say it's here, right? I guess we have to find it. Mega Blood. Lore Weave. Lore Weave. Collect all your unique rings, chat. I am surprised that this is listed here, but no grasping mail. Well, so what I think they've done is that if you put unique rings on the breach tree, you create a lore weave, and if you put breach rings on the tree, you create a grasping mail. But grasping mail is a rare item; it's not a unique item, right? You can't vendor stuff, so how would you vendor for barracks? Yeah, like I just explained. Eu também acho. Acho que o Ziz acertou aí, tá? This ring called? Something on T, right? Sure, I'm right now. Taming. I'm surprised that taming isn't here, because clearly it's in the game, right? Surely, somehow. The taming tá no impossível não está. Maybe it's not. Maybe it's not in the game. Impossível não tá, velho. Maybe it's not in the game. Highlands! Did you finish Pachna's reading already? Reforged bench? Oh, maybe the Reforged bench. Impossível ele não tá. Just say 3 items. Yeah, you're right. That'll be it. You'll throw them on it. Timing is in the game for sure. Impossível não está. Impossível não está. Added 8 new idols. Asmerian spirits. Added the new minion splash and minion splash 2 strength support gems. This minions which strike, causing the minion strikes to a melee splash. Ooh. This is huge for me. That's so big for companions. We tried playing companions right now. The worst thing is that they're all fucking single target. That's huge, dude. For the build I'm playing.
I didn't pay attention to that from the video. Do you know how content dense those videos are? I've literally processed maybe 30% of all the info that's out already. Maybe 30. É, tem muita coisa que realmente ele when não I'm citou. talking out over one thing, they're showing something else, and that's just completely lost, and I have to rewatch it later. Cause I'm like, dude, that's huge! And then they're like, Scissoring has been buffed by 200%. I'm like, did you see? I just missed it. So yeah. Oh. Okay, and how do I turn the co-pilot thing off? I don't even know how I open that. É foda The fragment stash que... tab is now available to use in PoE 2. It can hold your fragments, including breach splinters, simulacrums, audience with the king. Oh, I had to break a phone out to message chat bugged or something. One say I got a dip to play Apex with brother. Is that real? Did you dip reading the patch notes to play Apex with your brother? Oh, so yeah, 7 TVs broken. That's crazy. That's crazy. You love your brother. I would not do that for my brother. Fragment ultimatums. If you previously purchased one, you will have to pay twice the amount in PoE 2. It'll be available for you for free in 0.5. For those without a tab, you'll be able to find this in the store. W, classic W. Added support for build guides. Community creators who write Isso aí a gente já tinha visto, o build guide. Eu não sei, velho, esse negócio do build guide. Vai ser bom, vai ser ruim, velho. Vai ser ruim porque muita gente vai esquecer, velho, das coisas, velho. Passive skills to allocate, which is sense passive skill gem to equip, as well as recommendations for support gems. Eu já tô vendo que eu vou corrigir muita gente por besteira, velho. Displayed, my gloves to say sponsored by Starforge. Chest. My OnlyFans. It's gonna be great, dude. Gonna be great. Let's see. My helmet will be like Twitch Prime. Yeah, adds in-game chat. I'm joking, by the way. The card add to credit card. Added the ability to quickly search the trade market with an item you have. Shift alt clicking on an item will populate the filters for searching the trade market so you can see the current prices. It's so nice. For rare items, you can enable and disable each modifier to easily determine the effect it has on the item's price. Shee. In party play, you can quickly revive any fallen party member after defeating the boss. You can now skip dialogue sequences by pressing escape. Huge. Added a reforging bench to the entrance of Trial of the Shekama. Continue to incrementally improve the sound, artifact, environment. Can we take a moment and just clap and applaud the fucking insane art team and like everyone who works on this shit? They only get this one line, but holy shit is it noticeable. Especially if you're like me and you've been playing Path of Exile 1 for 14 years. This is huge. The game looks so different since 2014 in PoE 1, and it'll be the same for PoE 2. Isso é verdade. They do a really good job. É, eles fazem um ótimo trabalho mesmo. Acolyte of Chalupa. The Into the Breach skill granted by the Waking Dream. Notable. Now grant. Leech 20% of your maximum life. I'm collecting a red flame of Chayula, previously 15. Okay. So buffed by 5%. The wording of Into the Breach has also been updated to clarify that the behavior ranges related to Flame of Chayula. Into the Breach now applies modifier to Remnant pickup range. Go the visual change. Blood Mage, Vitality Siphon now runs 20% of spell damage as leashes life. Previously 10%. Blood Mage buff, guys. You're fine. Don't worry about it. You're buffed, guys. Go start Blood Mage. Chronomancer. The Rapid River notable passive skill has been removed. Its position has now been taken by Now and Again. Now and Again notable has been reworked. Cascade of spells 20% chance to echo. Repeatable 20 chance to repeat. The Unbound Encore has taken the previous position of Now and Again. Ultimate notable requires Unbound Encore. Added the new phased form, preceding footprints in the sand. Phased form runs 30% less damage taken. Yeah, like Darth was saying, this could be really fucking insane with the amulet. Defiance of Destiny. Temporal Rift granted by footprints in the sand. Been updated. It now has a cast time of 0.1, previously 0.5. You know, I really like when some things are instant. Feels so good. Also removes delayed damage from phase form. I think this one should be instant if I was going to use it. I don't like the 0.1 cast time.
Inevitable, because then you can be interrupted and stuff. Like, it should be instant. The inevitable agony, granted by inevitable notably, is reworked. It's no longer a curse and has a 2-second cooldown. Oh, this is about the, like, the debuff is applied automatically. I showed that in a video. It looked quite nice. But also takes it a little bit away from it. It's just effectively more damage now, right? Unless it doesn't kill it. The Sands of Time, granted by Quicksand, is 1 to 60% skill speed. Instead of, oh, previously cast speed. Ooh. Ooh, spicy. Crystalline Potential has been reworked. Essence of Virtue. So basically, it is going to be... Oh, that's the extra quality one. Conjures a glittering barrier, protective gemstone motes of each attribute type over time. Loses a mote when you're hit. Yeah, skill speed is huge. I did not know about that. That's huge. Tornado Chrono. That's a lot of skill speed too, by the way. 1 to 60. And this is like the additional quality. Some of these will be really cool. Well, it's just the name for something you're accumulating. Overwhelming Toxicity grants 50% less poison duration. Yeah, poison's kind of ass in the game already, no? I've just not been a fan of any ailment or dot in PoE 2 to begin with. It's not been a fan of any dot. Nothing's really been like, really vibe with it, and I really love dots in PoE 1. Running Assault, notable passive, grants 30% less movement speed from using movement skill well. Per se 50. Oh, okay. Ok, o Obsessive caralho. Rituals now runs 50% less armor and evasion, previously 35 less. Witch Hunter got nerfed a little bit. And that's all the ascendancy changes. I thought there'd be a little bit more ascendancy changes, but okay, it's not the end of the world. Não, eu também não acho que é Yeah, the Witch requerimento, Hunter não. nerf is deserved. 19 new companion-themed passive skills to the skill tree. Wow. Coragem o cara 19. jogar de Companion, velho. É um negócio That's muito novo. huge. If any of them have increased damage. That's huge for me. 5, 5, 5. 5 clusters? 4 or 5 clusters? 2.5? 4 or 5? 4 or 5 clusters. 20 of them is 10% damage to companion. I hope so. The more damage to companion we get, the better. Clusters or points? Points. What's the difference between companions and minions? Well, companions are minions, but minions are not companions. So, like, if you get minion damage, it affects Cara, companions. But if you get explica a companion gente. damage, it does not affect minions. But you can make companion damage affect yourself. With the notable. So you can make companion damage the same as, you know, area Increased damage. damage. 200 melee damage. Yeah. 9 new life recoup. New Archon of Death, Undeath Cluster. Ancestral Bond Keystone now causes placing totems to have no cost and not require consuming charges to place. It causes totems to reserve 75 spirit each and it doubles the totem limit instead of removing it completely. Is this not a huge, massive fucking W? Totem melhorou pra caralho. Totem foi bufado. The only thing that could maybe pull me off minions. Totems. Totem foi bufado pra caralho. Sweet totems. Só que ao mesmo tempo tá uma merda. This sounds like they'll make it viable for hardcore. Because before, you had to use that stupid fucking chest, which is not very hardcore viable. This looks way more viable for hardcore, no? Am I tripping? Só que ainda tá You play livros all sorts isso. of stuff before 1.0? Yeah, you're right. Ah, that's Só que- nice. I love totems, dude. And you keep all your mana. Yeah, honestly, this seems like the biggest fucking W. Okay, I mean, I'm very likely going minions Cleiton, obrigado or pelo totems, sub, nego, no YouTube. but I'm very Chama. likely going minions or totems. As you can, I'm now conflicted. The Trusted Kinship Keystone now runs 30% more restoration efficiency of companion skills and 20% less restoration of non-companion skills. It no longer provides... You have 30 less defense or a companion of +1 to each defense. Okay. Isn't that a huge buff? Isn't that a ginormous? No, but it's more than 30. Because it's also 30% more of his... Like... Oh, wait. Oh, no. Oh, no. And 20% less restoration efficiency of non-companion skills. Oh, I did... That's a little bit of a backhand. So the thing is, like, you're going to want clerics on this.
Yeah, I get that it still gives I get that it still gives 2 companions, but you're gonna want to run undead minions as well. Some. You're definitely gonna want clerics. So like, but now it means you can run less. But I guess with that scepter, you don't take this, so it's irrelevant anyway. I think. Ah, Tá difícil aí, yeah, hein, maybe you Zez? just do 1 cleric. Pode você ter espírito pra tudo isso, né? But you can only have 2 clerics anyway. 3 maybe. Well, without the staff, scepter, whatever. Use this until the scepter. Yeah, maybe. We'll see. We'll play around with it. It's good. It's mostly good. I'm a little bit worried about that. Plus 12 spirits cost dominion. Yeah. It's not the end of the world. The Val Pact Keystone now runs 50% more amounts of life leached, 67 less life leech speed, cannot recover life other than from leech. And life leech effects are not removed on it. It no longer provides leeches instant. Jesus Christ! Isn't that gutted? Ah, caralho, Elite foi muito nerfado, pô. But you can use Life Blast now, though. Uhum. But you can take Life Blast. You can use Life Blast now. É, pô. Life Flask, pô. Puta negócio bacana do caralho, né? Mais um botão pro cara clicar, pô. I don't know. Maybe it's okay. Says cannot recover, though. Cannot recover life from other than leech. Oh, never mind. Fuck's sake, dude. Yeah, never mind. It's not just taking a fucking shot. Yeah, I forgot the first part. Life is hard. The Reformed barrier cluster has been removed. Warding fetish has moved location. No longer connects to dual socket. Storm charge breaking point no longer connects to dual socket. Adamant recovery has been replaced by fortified Aegis. 100% increased armor from shield. É muito doideira isso, velho. Okay, for all... Am I the only one? I hate reading these. Specifically. Like, I kind of need to see these on the tree for my brain to process it. I kind of hate reading one note at a time. For notables. É melhor quando eles fazem de um jeito mais inteligente. Mais interativo. I kind of want to see this on the tree. Cara, eu acho que os Is têm o mesmo problema que eu. It forced me to have POB open at the same time? Yeah. Skills with a fixed number of projectiles, such as glacial lands, can now benefit from effects that cause projectile count modifiers to apply to something else, such as ricochet. Oh, cool. Without the feel of it, yeah, exactly. Skills which have a cost of 0 mana now display this cost. This allows players to distinguish skills like default attacks which do not have a cost, and those that do have a base cost but are base 0. Oh. Right. Nice. Crossbow ammunition skill has a base cost of 0 that rather than having their cost completely disabled, meaning that effects that add additional cost will now apply to them. Ignites inflicted on targets by oil ground that has been ignited can no longer compound. Cannot be compounded with other ignites. All command skills now have 50% movement speed penalty during the skill use. Seriously, 70. Nice. Aligned Fate, granted by Oracle's Fateful Vision, now has modifier to cooldown recovery rate, also applied to the Visage appearance frequency. Ancestral Warrior Totem no longer has a hidden 0-second delay between skill uses. Instead, the delay is 50% of the skill's attack time. This seems like a buff. No longer has the sustained tag for Bone Storm. Bone Shatter quality has increased attack speed. Oh, I got nerfed. Cool. That's really funny because I joked in the thing that melee loses attack speed. Comet has lost nada de dano. Not a lot of damage? Isso right. The é... fire infused one lost a decent amount, right? Foda-se. The fire infused one lost a decent amount. Karn is crashing out as we speak. Why is Karn crashing out? Was it the Bone Shatter? Just wait? Okay. All the week now can't be evaded. Bom dia. E aí, Bruca? 281 attack damage, previously 156. So Call the Week is better now. Attack speed is 75. Maximum dash range has been increased by 15. Defiance, Dread, and Warbender no longer have a movement speed penalty. Okay. Left.
Earthquake, Aftershock now. Eu tô usando o Lightning Shot de Rosa 2, Deck Stacking. Deck Stacking Rosa 2, Lightning Shot. Essa aqui específica é. Essa específica aqui é. Muito cara. Essa especificamente é. Por conta que eu tenho Apathy Blade. E Apathy Blade é muito forte. Muito caro. Muito. Só o Apathy Blade é 25 mil. Se eu botar o bloco junto é 55 mil. E se eu jogar aqui Dex... Essa aqui é muito cara. Eu consegui fazer essa aqui, por isso que eu tô jogando. Deal 666. Oh, Earthquake buff. Eternal Rage can no longer be activated in specific weapon sets. Oh, okay, that makes sense. That's good. Faz sentido? Peril Invocation no longer bypasses the cooldown of socketed skills. Flame Breath has an energy gain penalty similar to Incinerate. Fortifying Cry now only consumes one stack when you detonate a shield wall to create a shockwave around each shield wall segment. Fortifying Cry shockwaves from a single shield wall can hit. O que ela faz? Ela viabiliza uma build. Tem alguma dica pra brincar? Depende, velho, do teu nível de experiência no jogo, velho. Depende muito do teu nível de experiência no jogo, velho. Eu não iria pelo Lightning Shot. Acho que o Lightning Shot tá muito caro. Tá? É tipo assim... não vale a pena. Bicho, é porque, Lucas, como é que eu posso lhe explicar, velho? Não tenho como lhe explicar, velho. Eu não tenho como lhe explicar. Eu só posso lhe dizer o seguinte, velho, que isso aí viabiliza uma build extremamente forte e é muito caro. Bicho, eu evitaria, Broquinho, você jogou de quê? Quais são os pets que você tem, velho? Se tu joga, por exemplo, de Erika 1, eu aconselho ficar de Erika 1, velho. Eu aconselho jogar de Erika 1, mas dessa vez não vá de Lightning Shot, fica de Thunder Spike, por exemplo, tá ligado? Eu aconselho você não trocar, velho. Eu vou lhe mostrar, velho. Porque não você não manja do jogo, aí, mas é isso aqui, velho. Pronto, lê aí, velho. Então pode jogar de Iris, velho. Eu jogo. Se jogasse, tá sabendo isso aqui. Isso aqui é estupidamente idiota. Ai, caralho. Mas bom, de qualquer maneira é forte pra caralho. Vamos lá. Same enemy multiple times. Shield Wave now Caralho. deals 5 to 7 attack damage. For 15 armor, Percy 6 Deixa eu to terminar 8. esse patch notes aqui, velho. Falta muito tempo pra terminar, velho. Quality now runs 0 to 2 fragment per shot. Cadê os isso? Oxente. Aqui. Karn is personally nerfed every patch. A gente The tá thing is though, like, na metade look da at the parada. last PoE1 patch. He was like crashing out, to be fair, over melee. And then when asked what he was gonna play, he still said melee because it's still the best. So it's like, okay. Like, I don't know, what do you want me to do with that, you know? Like, it's gone from being better than the best to just the best. Like, you know, it's... Karn crashes out over melee getting touched anytime. Melee obviously is super OP in PoE1. PoE2 probably needs some love. Right, freezing salva 30, 40, 60 more magnitude of chill and freeze buildup. Oh, that's less, it's nerfed.
Gathering Storm now causes perfectly timed dash to explode at any tempest spell and hit, creating a massive shockwave. 869 attack damage. Okay. Shockwave limit is now 50. No longer interacts with objects created by non-tempest spell skills. Okay. Sounds pretty potent if you time it well. Ghost Dance. The interval between getting Ghost Shrouds is no longer a duration. It now has a modifiers to cooldown, recovery rate, apply to Ghost Shroud, and gain frequency. It also had, when you hit, lose a Ghost Shroud and regen ES. Energy shield to 2% of your if you lose a Ghost Shroud. Okay. Huh. Interesting. That's scary. ES nerfs are starting. Rip Resurrection has a 1-second cooldown. E esse foi nerfado pra caralho. Ice Charge no longer have 25% more build up. Ice Strike, 0 to 20 more attack speed. So it's just more than before? Wait. Oh, before it was more. Now it's increased. Oof. Caralho, tomou no cu também. Aí é foda, pô. Todas as builds que eu queria jogar. Lightning beams are no longer able to chain onto the same target. Oof. Caralho, velho, os caras tá. Lunar Blessing. Eu não sabia. Beams are no longer considered melee skills. Magma Barrier, 5 to 7 added fire damage per armor. Caralho, muita build passou batido, velho. Eu não tinha visto que tinha sido nerfado. Repele, yeah, that's crazy. Mirage Archer and Mirage Deadeye can now be used with channeling skills including Snipe, Plasma Blast, and Detonating. Interesting. Mirror of Refraction, granted by Zero's rule, modifiers to CDR also apply to the frequency. Who are the biggest winners so far? Minions, right? Minions and totems, for sure. I think we all agree. Acho que Totem foi bem bufado, velho. Mas, sei lá, eu não botaria como vencedor, não. Totems, actually. Totem's the biggest winner. Totem's the biggest winner. Oil Barrage. I haven't seen Twister. We're not a T yet. They asked so far. O recovery de Abyss Leech ficou igual, 4k de energia shield, depois de 1.5 segundos. Oil Barrage mana cost has been reduced by 18%. Empowered Oil Barrage now has a mana cost per second equivalent to the initial mana cost of Oil Barrage. Empowering Oil Barrage now deals 10% less damage. Consumes a power charge every 1.5 seconds, so more than before. That one was fun. And also, like, just because Twisters hasn't been nerfed now, doesn't mean it won't be nerfed before launch. They could nerf Twisters a day before launch when everyone's finished practicing it. Area of effect has been changed to more closely match its animation and no longer has a bonus attack distance. Eu acho que vai acontecer exatamente isso. Arrow. Poison duration is now 3 seconds at all gem levels. 3 to 4.9 seconds at gem level 1 to 20. Oh. What? That one's got a lot of cooldown. Pounce tomou no cu. It's not very unwarranted though. Like, no one uses Pounce TGG. No, I've never. Have you used it, chat? Have you ever used Pounce? I feel like it should get its cooldown back. Just in case I ever wanted to use it. I don't even know what Pounce looks like. What is a Pounce? How does it like... You ever see any Pounce builds? No, didn't think so. Didn't think so. I've never used it. What is Pounce? I don't know. I'm surprised they didn't kill it. Yeah, I was expecting a bigger nerf. Ravenous Swarm. Modifiers to CDR. Applies to swarm spawning frequency. Rend. Fixed the bug where a lightning charged Rend was scaling twice with level. The base damage has been increased to compensate. Com o stack de Cleric. Já sabe? Sim. Não, ainda não. Eu tô esperando... True da True, eu tô esperando o resto dos patch notes. Isso é impossível que esse patch note seja o único, velho. Patch notes. Eu li o patch notes ontem. Porém, eu ainda tô achando que vai ter coisa extra. Porque não faz sentido, por exemplo, o Twister não ter sido mexido, a Cometa, Coque, Trigger Spell não vai ser mexido. Que porra é essa? Apesar da porra do... Bicho, não faz sentido nenhum, velho. Mas eu queria começar de Martial Artist, mas eu ainda não sei, tem que esperar.
Like if you use it to buff. Now deals 5 to 7 added damage, and 6 to 8 to 7 to everything. Now chains 3 times for rolling magma, previously 2 to 5 times, previously 4. So buff to rolling magma. Rolling slam has a +1 second to total attack time, previously 1.5 seconds. Okay. The first slam now deals 272 instead of 367. Oh. The massive nerf to rolling slam, especially the strat of like animation cancelling it, right? Like they make it way faster, but you were animation cancelling it anyway. Olha que os caras nerfaram, pô. Rolling Slam, pô. Is that what Karn was crushing out about? Rolling Slam, os caras nerfaram No. Rolling Slam. Okay. Shattering Spike. It series contempt, 50% less magnitude of damaging elements you inflict, no longer has life leech. Shield Wall, 0 to 5. Okay, same as the other ones. Just like lost some flat damage. Shred, 0 to 20, attack speed instead of more. Snipe, 312 instead of 343, and explosion deals more damage. Icy Blast, 3067 Cara, depende do que você define como tanque. É um bocado, um monte de melee sobrou. 33 to 55 more damage. Carne vai jogar de melee. They say always 50. Did they buff Snipe? It's worse early. Okay. But not by a lot. Spell Totem can now be used while moving and has received an updated animation. Don't tempt me. Don't tempt me, Totem foi culpado Frodo. também. And they've removed the charges? Dude. Do we pivot? I do like totems more than I like minions. Oh man, that is I'm 50-50 right now. I've gone from 90. I'm like, you know that guy that sees the girl and his girlfriend is looking at him like, what the fuck, bro? Like, and now I'm looking at totems. Like, I have my beast girlfriend next to me, but I'm looking at my totem girlfriend over there. You know what I'm saying? I'm like, I want my beast girlfriend or do I want my totem girlfriend? Oh man, I just saw that meme on Twitter. I should get somebody to make me that meme with like me as the guy and then like minion. Like what was the ascendancy called again? Oh man, somebody should make me that meme. I'll tweet it. Spirit Walker. Yeah, Spirit Walker next to me and then like a big totem. Mas ainda dá pra Water com Rolling Slam? Sei não, velho. Eu não, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia, velho. Eu tava esperando mais novidades, principalmente com relação a o Martial Artist, que é a build que eu queria jogar, né? Só que não foi, não mostraram absolutamente nada deles, só falaram o que a gente já sabia. Não nerfaram o Titan, acho que é Titan, que é uma opção que ia ser, tipo assim, tá muito esquisito eles não terem nerfado o Titan. O Blood Mage continua do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. Jhin não mudou nada. Nerfaram o Running Assault da Pathfinder. Eu, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia, velho. Eu, real, tô perdido, velho. Eu não estou tirando onda, velho. Senhores, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer, velho. Eu tinha uma build na cabeça e, por contando que um monte de coisa ia ser nerfado, as coisas não foram nerfadas. Eu tava esperando que elas fossem nerfadas e elas não foram nerfadas. Agora eu não sei o que eu faço. E eu não tô tirando onda. Eu tava real contando que as coisas iam ser nerfadas. Por exemplo, eu tava contando que Cometa ia ser nerfado. Tem Cometa, tem Trigger. Tudo isso eu contava que ia ser nerfado. Não foram nerfados, eu não sei o que eu fazer. Damn, dude.
Now, Supercharged Slam now more clearly states that it has a fixed attack time that cannot be modified. Just a description change. Summon Beast now deals 40% more damage at level 9, scaling up to 84% at level 20. Immediately summons newly tamed Beast if you have enough spirit. Whoa. Hold on. Just like more. This is just like added. Vai nessa. 84% more. That's. Quem disse que você não vai ter leite suficiente? Vamos começar com o primeiro ponto. Quem disse que você não vai ter leite suficiente? Primeiramente, quem disse que você não vai ter leite suficiente? E quem disse que você não vai ter recurso suficiente para usar as coisas? Você vai ter que investir ponto em leite. Você vai ter que investir em leite. Mas isso não significa que você não vai conseguir. Não. Sustém infinito sem investimento. Esse é o rework. Você só vai ter que investir em leite. Que é algo bem comum. Né? I mean, do I do like 10 levels on one, 10 levels on the other, 10 levels on one, 10 levels on the other? Man. Sometimes you need two girlfriends, chat. Fuck, dude. And Tempest Bell can now be ancestrally boosted as though it were a strike skill, and its maximum number of bells have been increased to 3, greatly improving its combo potential. Shockwave, 119, so slight nerf. Trigger rate 0.3 instead of 0.25. Got you in DMs? Where? DMs where? Not on Discord. Oh. Oh, I see it. Oh, this is perfect. This is what I wanted. Oh, that's exactly what I wanted. Okay, Será que nerfaram o Rolling Slam por causa da Facebreaker? Não sei, velho. O nerf do Rolling Slam, em geral, eu acho que é mais por conta do... Sei lá, talvez estivessem fora. This is me, but with Facebreakers? Yeah, that is... Eu não sei, eu não tô conectado o suficiente com o PoE2 a ponto de saber por que o Rolling Slam foi nerfado. That's a tough one. Dude, totems? Oh, and I love totems. I've dabbled a little bit in totems, chat. I've dabbled a little bit in totems. Do you remember my cancer cannon in PoE2 that I had to wear sunglasses to see the screen with? I've dabbled. Pode ser uma possibilidade jogar de totem. Toxic Growth fires 5 pustules instead of 4 with a limit of 5, previously 12. Ooh. Quality runs plus 1 pustule. Toxic Rain from Mega That was like the Toxic Rain thing, right? Crushing Vines is not a functional change. Description. Time of Need. The interval between blessings is no longer duration. CDR also applies to frequency. Volcano's base crit of 8 instead of 5. That's big. Whirling Salt. 0 to 20 attack speed instead of 15 more. Oof. Guys, is it just me or did melee just get nerfed everywhere? Isn't that like everything except Twister got nerfed, right? It's just like melee, just like bonk, bonk, bonk. Do they hate melee? Mm-hmm. Oh man, I wonder how Karn feels right now. That was a rough one for melee. Nerf melee more. Engraçado os caras nerfando melee, velho. Well. Isso é muito ridículo, ver os caras nerfando melee, velho. A plant nerf? Yeah, I was surprised too. Support changes. Unleash. Expand. Salvo. Freezing. Salvo supports now the same concept of seals instead of each having their own version. Standardized rules that seals will be consistent for all cases, resulting in some behavior changes. Supports granting seals now consistently all have the seal category. Now I want a seal in the game. Like a seal pet. That does like tricks for the ball and stuff.
Bracing salvo and salvo support previously had an extra restriction that the relevant skills could not gain seals while you were performing. Every time I hear it now, I just think of a seal. This is no longer the case. Bring them consistently with the other seal mechanics. Oil Barrage now requires power charges. Oil Barrage is not a grenade skill. Oil Barrage is a talisman skill. But the game is very large. It is hard to know everything. It is hard. It is hard. Seal Mage. Salvo previously gave a seal every 2 seconds up to a max of 3. Now he gets a seal every 1 second up to a max of 6. 1 projectile per seal. Yes, rest swapping is in. That's honestly, I'd say rest swapping is one of the biggest things in this entire patch notes, in my opinion. Totems and rest swapping are the biggest. Advancing Storm can now support any storm skill under any conditions, rather than only spells you use yourself. Yeah, we have rest swapping. It was in the star, hidden beneath other stuff. Good night, Alice. Aryun's Metal. Now it's 25% sounds to load a bolt into all crossbow skills and dealing a killing blow with supported skills. Okay. Previously 100. I didn't use this before because I thought it was trash. Did anyone use this? Did I miss something? Like, there's a lot of mechanics, so maybe I just didn't know about it something. It's at the top, the rest swap. I didn't know what the rest swap thing means, so let's say something has 42 fire res. You can now switch that to be 42 cold res. It's very good. It was insanely OP. Okay, that's good to know then. I just didn't use it. Aziri's Impatience can no longer support persistent skills. It's still pretty good even with that changer. Okay, that's good. I just wasn't... I'd rather ask because, like, I haven't tried everything in the game yet. Always better to ask when you don't know. Aziri's Impatience can no longer support persistent skills. But Tar's Vengeance. I use this one. When you freeze the target with supported skills, for each 2 rage you have, you and your allies present gains 1 damage as cold damage for 15 seconds. Previously for each 1 rage for 20. Damn! I mean, it's still just free damage, but it is halved now. Halved. Damn, bro. Brink 1 can now be cut as a level 1 support gem. Hot take. With all support gems, this already works with support gems. I want the support gem behavior on active gems and spirit gems. If I have a level 19 support gem and I, for some reason, want a level 7, let me give a level 7. Don't let me fucking run through the campaign searching for a level 7 support gem. Let me, like, chop off a bit of the gem. Can we get that in as quality? I'm gonna beg them for that before League start, chat. I'm gonna DM them and be like, please, can we have that before League start? It's like a slide in a quality of life. Somebody remind me of that after I finish patch notes, that I type it to them. Be like, please. Unless they really want, like, level 8 gems to be, like, cancerous. But my income source? Yeah, you know what? I think more of us want it. Culmination. No longer has combo support for supported skills, occurs 50% slower. Instead, it has supported skills lose a combo if you generate no combo for 6 seconds instead of previously 4. Supported skills can get up to 10 combo, previously 20, and supported skills deal 4% damage. Okay, that seems a lot better, no? Corrupting Cry 2 no longer causes the supported skills to inflict corrupting blood, but instead it triggers a skill which inflicts corrupting blood, scaled by the level of the gems it socketed into. Huh. Yeah, I mean, Twister's avoided nerfed for now. It still might be nerfed. It might be nerfed. Oh yeah, Decaying Hex no longer causes the supported curse to inflict decay, triggers the skill. Okay, so it's the same as the corrupting thing. Dallas Desire, 5% quality of supported gems, previously 10. Damn. But I guess that makes sense now that... Isn't this almost a gem just for the new mercenary now? Huh? Sim. Right? Sim. Daughter's Undoing no longer causes Curse Ground supported skills to become hazards. Causes Curse Ground to spawn witch chodes on an interval which seek out enemies and explode. That sounds fun. Infernal Legion now grants minions 10% of max life as fire damage per second, previously 20.
and minions. Okay, so just halved. Now additionally grants them 20 fire whiz. Is that like how much? Somebody said it had infinite damage. Is it still fine? Infernal Legion 3 can no longer be obtained. Oh, was 3 the one being used? It's giga nerfed. Okay, cool. I didn't like that build anyway. Leaving Lightning no longer replaces minions when summoning a new one while already at a max number of minions. Morgana's Tempest can now support any storm skill under conditions rather than only spells you use yourself. Ooh. Overabundance 3 now properly describes that it can support persistent skills. Overextend can no longer be obtained. Queet's Pact no longer costs a supported skill to inflict corrupting blood, but instead it triggers a skill which inflicts. Okay, it's the same as the other ones. No longer has lose 2% max life per corrupted blood inflicted by supporting skill. Supported skills cost 10% max life for each time they've been used recently. Rage 1, Rage 2, and Rage 3 can now support minion skills. By the way, is there anyone else that's like me now and it's like minions, totems, minions, totems, minions, totems? Eu tô nessa vibe. Minion Like, totem também. I'm definitely this right now. I'm like, but now I'm looking back. Now I'm looking back. I'm looking back now, chat. Hard. Oof. That's hard, man. Ratha's Assault. Now grants supported skills load 4 bolts when you dodge previously 5, and supported skills load 3 additional bolts previously 4. Supported skills have 10% attack speed, previously 20. I love that skill. It's just so fun to play with. Refraction. Additionally, it costs the supported banner skills to grant allies deflection rating equals 15, and the next one 20. Shock conduction can no longer be obtained for level 2. Static shocks. Updated description. Sorry for all the yawning. It's obviously quite late here, 2 a.m. Updated description to clarify that it triggers from shocking hits. Uthrit's Augury. Now grants +2 level of supported skills if exactly 2 other supports are modifying them. Previously +3. Omen +2 supports if exactly 1 other support is modifying them. Previously +3. Vault. Now grants supported skills gain 2 voltaic charge per meter traveled. What's a meter? Previously 3. Supported skills now also gain 1% damage as extra lightning per voltaic charge. Cool. Very cool. Very cool. Very interesting. Okay, all in all, I am personally very happy with all the support and the gem changes. I do think Twister should be nerfed. Now, you might be wondering, what is the reason that I think Twister should be nerfed? And it's very simple, chat. I don't plan to play it myself, so fuck everybody else. Faz sentido. That's it. I actually, if it doesn't get nerfed, I might at least start with it. But, you know, it'd be cool if they nerfed it. Caralho, todo mundo tá na mesma vibe, né, velho? É incrível isso, velho. Vai te fuder. Item changes. Greater and perfect currencies have been made somewhat rarer, with Trance and Og being made significantly rarer. Wait, how did I skip uniques? How did that happen? Não sei. I didn't mean to do that. The Ab Etera unique boost no longer has 10% less movement speed and skill speed per dodge roll in the past 20 seconds. They now have 200 to 250 armor and evasion, and now has your speed is unaffected by slows and gain over encumbrance for 4 seconds. Cool. Apex Supremacy unique foci no longer has 30 to 50 faster recharge. Aziri's acuity has been reworked. 100 to 150 max life. Leech. 10% attack damage as life. Acho que Ghost Dance rodou. Parece que tem como colocar menos cooldown recovery, mas o valor de base. Eu não sei, velho. Só um segundo, velho. Eu preciso, já volto aqui, velho. Mas eu não sei, não. A realidade é o seguinte, velho. Eu tô escutando aqui o patch notes praticamente completo e, pra ser sincero, é a mesma coisa que quando eu li. Eu não tô vendo muita escapatória, não, pra algumas coisas, não, velho. Parece ser uma boa opção, mas a escapatória é a mesma situação que a gente tava desde o começo. Começou bem e terminou do mesmo jeito. A Minion vai estar bom de quê? Só Jesus Cristo sabe. Eu esquipei a parte de Minion do patch notes. Eu não gosto de Minion.
Boa sorte pra quem gosta de Minion. O negócio é estacar mana. Bicho, nem mana stack eu acho que vai estar safe, velho. Porque as skills que o cara joga de mana stack. Cara, eu só fiquei surpreso que, sinceramente, Cometa escapar não fez o menor sentido. Eu tô mais impressionado com o fato de Cometa escapar do que com o resto das coisas. Eu real não entendi Cometa ter escapado. Pode me chamar de hater, o que caralho que for. Mas é real não entendi Cometa ter escapado. Mexeram em nada, pô. É isso que. É tipo assim, eles. Tudo bem, eles falaram que não ia mexer em muita coisa, mas eles literalmente não mexeram em nada. Rapidinho, bicho, eu preciso ir no banheiro, já volto aqui, velho. Não, um segundo. Be right back. Isso não faz o menor sentido, velho. Porra.
Tamo fudido mesmo. Fudido, porra. Tamo fudido. Ah, Minion vai estar forte. Sei não, velho. Eu real não sei não, velho. Se Minion vai estar forte não, velho. Eu real não sei de absolutamente nada, velho. Eu estou num estado onde eu não sei de absolutamente nada, senhores. Nada. Eu não sei de nada. Essa é a true. True da true, velho. True da true, velho. That's a lot of life, to be fair. 10% fist damage dealt by your hits cause bloodlust and Valpine. Tells around Herald of the Royal Queen. Interesting. While Cultivation Orb has changed. It doesn't say what it does. It's just changed. Sierra Inheritance unique body armor. Recharge rate instead of faster start. Black Flame no longer has enemies ignited by your chaos damage. Take fire damage from ignite. It now has withered you inflict. Also increases fire damage taken. Ooh. Ignite you inflict deals chaos damage instead of fire. And withered does not expire on enemies ignited by you. Oh. Minion é uma merda em geral em qualquer jogo. Additionally, it has 80 to 100% ignite magnitude, previously 50. Okay. Do you know? I don't know, dude. I'm like kind of mentally discounting dots and ignite until it gets a bigger rework. But we'll see. It should be more usable now. But I don't know. I just don't vibe with dots the same way I do in PoE 1. Do you know what I mean? I really like the functionality in PoE 1. Whether or not expiring is kind of cool, it is. But it's just, Poison is fine, but Blade is dog shit. I just don't really like them too much in PoE 2. I haven't vibed with them. And also, they're, in my opinion, surprisingly weak in a game where I'm one-shotting everything. Do you know what I mean? Yeah, what Carlino said. Blistering Bond unique ring has fire damage that also contributes to bleeding magnitude, and bleeding you inflict deals fire damage. Existing items not affected by this. They have no unique flavor to how you build them. Yeah. Brass Dome has 500 to 600 armor. Existing versions can be made worse with the Divine Orb. I do like it when they're a little bit like cheeky in the patch notes. The Carnage Heart unique amulet is 25 to 50 increased damage while leeching. Chubber. 2 to 3 level of all minion skills. Death's Harp unique. Wait, have they talked about level modifiers? Are they gone? Nefaro. Death's Harp unique bow no longer has bow attacks fire 3 additional arrows. 2 to 50 to 3 for surpassing chance to fire an additional arrow. Right. É só você investir em Are we lixo. happy with the patch notes so far? Yes or no? I would say very. For me personally, it's been like W after W for anything I'm interested in playing. The Alveor unique. Mas só investir em... Minha gente, nada morreu. É só fazer um investimento, velho. I think some people will be very unhappy though. Vocês vão ver. Charms gains 1 charge per second, previously 0.5. Now provides 1 to 2 charm slots, previously 1. Ashteris Path unique ring no longer has cold rest, is unaffected by area penalties. It has 5 to 10 fire rest and cold rest per equipped item with a lightning resistance modifier. That's kind of cool. Isn't that really good? Isn't that correct? That's such a cool unique. Low Swarm unique ring. Especially with rest swapping now. But I think a lot of people are going to miss that we have rest swapping now though, because of where in the patch notes it is. Obviously, I'll make like a video. Low Swarm unique. Now has using a mana flask grants card equal to 100% of the recovery amount for 4 seconds. The Hollow Mask grants the will. Oh, that's the one they made a video on, right? Yeah, with the regen. Wildwood gift skill. And it's like a healing helmet now. Husk of Dreams has been renamed to Reverie. It no longer has 20 to 30 flash charges gained or 50 less flash charges used. And it grants the right of restoration. A shot não foi nerfado, né? A shot foi nerfado, velho. Ah, não, foi a shot não, foi... Lightning Arrow. Sei não. Eu não jogo de arco mais. Não vou jogar de arco essa liga. Isso não é um problema pra mim, não. Isso é um problema pra vocês. Que querem jogar de arco. 10 to 20 of damage as extra cold, so small buff. Maybe worse with the Divine Orb.
Keeper of the Ark E foi unique helmet. bem nerfado. Is more armor and energy shield. The Livingstone unique no longer has +1 level of lightning skills. Now has lightning skills chain +1 time. Megalomaniac unique jewel now drops ID'd. Plague Finger unique drops cannot inflict elemental ailments. Prized Pain unique now has thorns. Não sei. Eu não sei do que eu vou começar ainda, velho. Talvez monge. Talvez monge. Talvez não. Talvez até totem. Totem foi buffado legal. Totem foi legal o buff deles. Talvez Totem sirva pra alguma coisa. Eu não tenho certeza. Talvez. Talvez. Tô jogando aqui pra cima, tá? Então, quem sabe Totem não serve. E aí, jogar de Totem pode ser legal. True da true. Jogar de Totem pode ser legal. Mas eu ainda não sei. Thorn as deal your thorns damage to enemies you stun with melee attacks. It has a 15 to 25% chance to deal your thorns damage to enemies you hit. Radiant Grief has enemies in your presence that are ignited. 200 base fire. Previously 100. Huh. Saffron's Resolve no longer has resistance, is unaffected by area penalties, 5 to 10 cold and lightning per equipped item. Okay, cool. Like the same, but with... Yeah, that's nice. Seed of Cataclysm no longer has 30 to 50 increased critical spell damage bonus. It does 5% reduced critical spell damage bonus per critical hit you've dealt with spells recently. And 15 to 30 chance for spell damage to crits to be Eu tô lucky. pensando em jogar de Gemling só por conta das qualidades alternativas. Ou do monge, o que for menos ruim na minha cabeça. Ou é monge ou é Gemling. Um dos dois. O que for menos ruim. Mas, pela localização, o monge é melhor. Só que o Gemling tem pelo menos uma coisa mais interessante nele. Que é essa qualidade, essa quantidade de qualidade aí. Então vai ter, com certeza, vai ter alguma coisa que vai estar quebrada, velho. Dúvida zero. Nesse negócio de qualidade aí, velho. Com certeza. Vai ter várias coisas quebradas, velho. E vão ser muito fortes. Okay. Okay, cool. Sagamus Resolve, unique rings have been reigned to Saffron's Resolve, Zida's Longevity, and Ashtera's Path. Cena Acquio, unique gloves have 150 to 200 increased armor, evasion, and energy shield, previously 100 to 150. It no longer has enemies immobilized by you take 20% more damage, and instead is 30 to 50 increased damaging is immobilized enemies. Huh. Could it be nerf? The Soul Mantle, unique body armor. Yeah, I mean, I'm the thing is, like, is anyone going to use it now for 30 to 50 increased? No. Soul Mantle no longer has 20 to 30 reduced totem life. Instead, it has plus 75 to spirit. Eu acho que eu vou jogar. Se pá, posso jogar, acabar jogando até de Totem. Gotta deal with the curse effect. And it can be upped. Because it's only 36, and anything below 60 can be upped. So you can be on a higher ES one, so it'll probably give like 200. Ah, man! Yeah, and the plus Existe one does mundo no something jogo de now. Totem. It can be upped and wild. Minion cock or totem cock? True. Svalin, unique shield. Cast on block skills. The supporter shield that costs nothing. Will grant 50 to 100 runic ward. Zida's Longevity, unique ring. No longer has lightning resistance. Is unaffected by area penalties. And this is the same as the other rings. With the rest thing. That's nice. I love those. Surface Genesis, unique belt. So those are the ones that come from, they come from Sekima, right? Yes, they're the Sekima ones. Shakima. Surface Genesis unique belt. No longer has 10 to 30 charm charges increased used.
As 50% of charges consumed by used life loss are granted to your charms. Skills from corrupted gems of 15 to 25 cost efficiency, and 25 to 50 corrupted charm effect duration. You know, I still really just dislike charms. Something I Charme want them to morreu, change né? at some Charme é um point. lixo. Greater and perfect Ninguém usa currencies have charme. been made somewhat rare, with transmutation and augmentation being significantly rare. Don't love that. I don't love that. Not initially a huge fan. I have concerns. Greater orb of transmutation and greater orb of augmentation is a minimum modifier level of 44, previously 55. But they made them worse, no? They say they're making them more accessible, but they made them significantly rarer, and they made them worse. Am I missing something? Ah, tem que What's levar the mesmo essa making them merda. more accessible line? Não, mas não sei que ia ficar mais acessível, não. Are they more accessible or are they less accessible? It seems like it's less accessible. They drop sooner. Wait, but they drop sooner, but I'm not gonna find them. Because they're rarer. Significantly rarer. Like AI text? Nah. No way. Divine Poxa, Orb? só um segundo. Like I know the person writing them, so like not AI. Divine orbs are now more common. Ah, quanto mais eu corro, mais malhação me aparece, velho. Vamos lá. Outcome that randomizes the numeric value of modifiers on an item Isso aqui beyond the foi ruim. normal. Isso aqui eu não gostei, não. Mas tá explicado agora porque Divine vão ficar mais comuns, tá? Eles deixaram Divine mais comum porque corromper item agora não roda mais Divine nele. Range that multiplies each modifier on the current value instead of randomizing it. É. Oh. Entendeu? Ooh. There's a divine sync. Aham. Ooh. Não. Corromper não roda mais Divine. Ooh, I like that. I like that a lot. Corrupção no PoE2 funciona da seguinte maneira: você joga uma Val Orb nele. Ela a Val Orb joga uma Divine e depois em seguida ela joga a Val Orb. No PoE1 é diferente, ela joga só a Val Orb, né? Já no PoE2 ele joga uma Divine antes no item. Então o que acontecia? Quando a pessoa ia corromper o item, qualquer item que fosse, você dropava o item e você simplesmente corrompia ele. Se ele rodar bom, rodou. Se ele rodar ruim, rodou também, paciência. Agora, você vai ter que rodar o item com Divine, deixar o item bom pra depois corromper o item. I like that a lot. It felt kind of cheesy to me. It felt kind of cheesy to me that it was just like fucking slam a val on every item, especially if it's well rolled.
Uhum. I mean, bad rolled. That's awesome. I love that. Huge W. Huge W. Não, vai ficar do mesmo jeito. A Huge questão é que Sanctifying é an o que item. a Zizaran acabou de falar. Antigamente você pegava um item raro, um item corrupto, ou um item unique, e você automaticamente, você nem pensava, principalmente se ele fosse ruim, o item fosse ruim, você automaticamente jogava uma Val Orb nele. Porque existe a possibilidade de multiplicar por 1.2 os mods. E aí fica muito mais forte. Só que agora você vai ter que pegar, olhar o item. Pô, é um item que presta? É. Agora você vai ter que jogar uma Divine, deixar o item bom pra depois você poder transformar, corromper o item. É mais ou menos, é só isso. Voltou ao que era antes, o que deveria ter sido desde 0 hora. Multiplies each modifier based on the current value instead of randomizing. Also good. Omen of Corruption can no longer be obtained. Home of Corruption morreu. Why? Por que eles quiseram? Why though? Ninguém sabe. They want more bricks? But it's not, you're not getting more bricks. You're just getting more nothing. Uhum. It just removes the nothing option. Uhum. It guarantees that something will happen. Uhum. Okay, I guess nothing happening is a brick. Martial weapons and flasks, so it breaks? I mean, it doesn't get ruined. Martial weapons and flasks found in the campaign are now more likely to be the highest base type available at that level. Oh, cool. The overall number of essences found in the campaign has been increased, though the proportion of these being essences for the infinite has been decreased. That's the attribute one. The amount of armor granted by items, 65. Amount of armor granted by items and modifiers has been increased as you get a higher level. At 65, you should have approximately 33% more armor, tapering down to 15% at level 80. Okay, but we're getting more. The amount of energy shield is now roughly 8% more at 65 and unchanged at 80. Okay. Vile robe has 171 instead of 184. Quite a big nerf. The base armor will be adjusted. Yeah, that's fine. Okay, increases the base weapon range of martial weapon base types. 100 as a base range of 1.3 instead of 1.1. Isso foi um negócio mais merda de todos os tempos, pra aumentar o range das armas. Bow, 1.1 attack speed per second, so slight nerf to bows. Another small nerf to bows with chain. Blizzard for Rabid, Fury, and Mage Talisman. It provides 7 to 10 max rage, previously 8 to 12. It's fine. Wildfang Thunder Talisman, 20 to 30 increased magnitude of shock. So slight buff because nobody was using those. Alternate quality can now be salvaged to return a portion of the catalyst used. Okay. The plus level of all melee skills on 200 weapons has a value of +5 at tier 1, previously +7, and the lower tiers have also been adjusted. So max you can get is +5 now. Cool. I thought they would do more. I thought it would be +3, to be honest with you. I thought it would be +3 and +2 as max. +2 level of projectile skills and quivers now has a value of 1. Plus level to all gems and attacks can only be rolled above level 18. Okay. Eu acertei esse nerf aqui absurdamente, velho. Eu li o nerf, velho, todinho, velho. Porque eu sempre falei pra vocês, né? Eu sou amigo pessoal de Chris Wilson e de Jonathan, né? Aí mandaram pra mim o patch notes antes, por isso que eu sabia de algumas coisas. Toda vez eu falo, mas eu esqueço que eu não posso falar isso, velho, em live. Shit, boys. Spells dodged? Wait, really? Spells the same? Huh. I thought it would be +2 on one-handed. Added surpassing chance to fire an additional arrow modifier for quivers. Engraçado você falar isso, Deep. Engraçado você falar isso. Quando eu tava conversando com um amigo meu que faz implante capilar, né? Um médico que faz implante capilar. Ele olhou pra mim e disse: meu filho, você nunca vai ficar careca. Engraçado isso. E se eu ficasse, bicho, eu já raspei minha cabeça várias vezes, velho. Eu não tenho problema nenhum, velho. Se eu ficar careca, velho. Eu já raspei minha cabeça várias vezes, velho. Altas vezes, altas vezes. Eu não tenho problema nenhum com raspar a cabeça. Oh yeah, I read that. The perfect essence of battle now provides +3 level of attack skills.
instead of +5. And +2 on one-hander, previously 3. Okay, that's good. That needed a nerf. That one was busted. You still want +5 on every weapon? Yep. 100%. Essence of Hysteria. Grants 20 to 20 increased ES recharge rate. Body runes, 30, 45 to Isso aí 60 vai max ser life. foi um nerf do Ooh. caralho. Mind runes, or mana. Rebirth runes, life per enemy killed, more of that. More mana, stun build up. So just like some buffs to most runes. Yeah, most things are just receiving buffs across the boards. More rune power. I have a lot of runes now. Okay, all of these, especially the attribute ones, should just let you choose an attribute when you put it in. There should just be attribute runes, and you just choose. There's no reason for us to have 3 of these. Standard, same with the resist one, really. Standard rune bonded modifier, 20 life and mana. Okay. Lesser rebirth runes. Oh, dude, there's so many runes. Is it just a buff for most things? No longer grants damage. No longer. They remove damage from these. All idols can be socketed into scepters. ES runes got nerfed. Okay. It's a good thing you mentioned that. Oh yeah, I see. I see. Did they say anything about iron runes? And then idols and scepters now. 0.2 fast charges. Attack to chaos damage for your allies. No mention of iron rune. Okay. Box idols limit of 1. As Grants coisas que other deveria ter socketed mudado na idols minha cabeça não mudaram, velho. to grant their bonded modifiers when socketed in body armor. Não sei. Interesting. That's Não, right. não lembro de ter tido no patch My notes. god, there's so many idols. Okay, Muito. those Eu are mostly skipei. like nitpicky stuff. There's so many idols. Eu skipei a maioria Gold disso. price for weapons of synchronous trade has been increased by approximately 50%. Don't forget the new runes. Yeah. I mean, I'll do that. We'll probably do like a full video going through every new rune plus all the nerfs and changes. I think that seems like a fucking separate video thing because we don't have every new rune here. But we'll get the PoEDB leak for that at some point, right? As soon as patch notes are data mineable. Seems like a video. Desecrated map of Union is no longer functional. Legacy mode. Oswald no longer undercuts you. Oh, okay. Right. Oh. Monster changes. The culling strike threshold for normal enemies is now 35% of their maximum life, previously 30. Monster leech resistance now starts at a later level, and values are lowered at every level. All monster rarities now have the same amount of leech resistance. Essence monster packs are now affected by modifiers to pack size. Oh. I guess it won't really help us. Like, we won't get more essences. Well, maybe we will. Do you remember there was like a new change with if you get enough pack size, you get a second rare? Mary spirits that are released from monsters now retain their power and empower other spirits released. The beam will no longer ignore walls. You will now refill some flasks when Viper constricts the size of her arena. Oh, that's nice. The Burning Dead and Ogden Village deal a portion of their damage as fire. Improve the visuals of Lightning Doriani's elite monster. You no longer enter Plunder's Point until you've turned in all 4 map pieces. Raider Mine Rune. Also the Dead. Percy Lester. You no longer need to visit Halani Gates in order to access Trader Passage if you've already freed Rizu. Sei não, velho. Doesn't that shave off quite a lot of time? User interface changes. Added accessibility settings to increase the size of pop-ups. These can be found in the UI sections of the option panel. Added a new dedicated keybind to perform a dodge roll, which will not cause the player to sprint when held down. Oh my god. That's gonna be nice, I think. Ó, isso aí foi uma boa mudança.
Isso foi uma boa Added mudança. a show only available option to the hideout decoration list when using mouse and keyboard. Nice. For players using click to move, clicking to move while channeling will no longer interrupt channeling. Should significantly improve the usability of skills such as Flame Breath and Incinerate. Now add the other way. Oh, like just sprinting? Yeah. Improved visual clarity, load times, and perform on the Act 1 to 3. Well, surely this just separates them. So, like, sprint will no longer roll now. So it probably will be both. Load time and performance on Act 1 to 3. Then we made it more accurately reflect the in-game directionality of the area layouts. Skill information pop-outs no longer remove modified stats to the top of the panel. They're still shown in blue. Notification that shows when an item in your merchant tab is sold displays a different message when the sold is in a different league. Oh, okay. Reroll button in Ritual UI now pulses when you have free rerolls available. Empowered minions now update the text for minion displayed on the monster. Augmented stash tabs have been updated, now has 5 sections. Marking an enemy now shows mark on their life bar. Hi, Mark. Maximum range, rage loss delay are now displayed in the character panel. Increase the maximum character limit of search text boxes to 250 characters. That's a massive buff for anything to do with regex. Pouquinho que porra tá botando regex, velho. Gigante isso. Copying an item's text now always copies the advanced description. Nice. Search point item's text will now always match the advanced description. You can set favorite trades on currency exchange. You can pin a tracking scroll to your social profile to display to your friends. Ah, that's nice. Ah, cool. You can preview microtransaction weapon skins in the cosmetic without needing the applicable weapon type. Added a top-down camera for editing your hideout when using controller. Added a feature to quickly change the currency you're applying when applying with a controller. Lots of controller changes. Empty exchanges. Okay. Cool. Loads of Foda-se, empty né? exchanges. Isso aí a gente we pula. want enabled. Foda-se, isso aí a gente muda. A gente skipa. Bug fixes. Bug fix pra Okay, caralho. that's the longest bug fix list I've ever seen. Uhum. Será que tudo é bug mesmo? This is where life flask should not always be used while at full life with the enduring elixir. Where rituals we'll skim through them. Read every line, we'll skim through them. Ritual sacrifice gained a cooldown at level 20 specifically. Hans was providing. Vamos lá, terminamos. Pensamentos rápidos, né? Lich foi mega nerfado, mas ao mesmo tempo, vamos ver como é que vai ser. Eles disseram que você vai ter que investir. Eu acho que você vai ter vão buffar Lich, a não ser que eles mexam mais pontos lá na frente. 40 mil de dano para você usar como base do Lich é pouco. Eu preferia que não tivesse cap e você tivesse que a Lich base fosse muito baixa. É porque de certa maneira, se você não bota um cap de dano, a vida fica meio pá. Você precisa de um cap de dano no Lich, porque senão o cara simplesmente só investe em dano e bota, sei lá, 5%. Aí o cara tem com 1 milhão de dano. Ai, foda, velho. Isso é complicado demais, velho. Equilibrar esse jogo é muito complicado, velho. É por isso que eu não tenho a mínima condição, velho, de fazer isso, velho. Lich vai ser nerfado. Lich foi nerfado, só que é de boa ainda. Dá pro cara jogar, velho, com Lich, velho. Dá pro cara jogar sem Lich ou com Lich ainda. Tá ok. Eu fico mais preocupado com outras coisas. True da true. Sei lá. Eu não sei mais nada, velho. Eu acho que existe. Eu acho que vão fazer. Eu não acho que é um problema, não.
Eu acho que o patch notes não foi nerf suficiente pra isso, não. Você é a segunda pessoa que fala isso. Eu não acho que é um problema, não. O cometa, não. Do jeito que tá, não. Muda do mesmo jeito, Jonathan. Assista o vídeo. Eu explico a mudança do lit. Porra, em qual vídeo, velho, que eu expliquei a mudança do lit, velho? Deixa eu abrir aqui, velho. Eu não lembro qual vídeo eu expliquei a mudança do lit, velho. Eu não lembro em qual vídeo eu expliquei a mudança de lit. Eu acho que eu expliquei nesse vídeo aqui, o vídeo de hoje. Ou foi no resumo do Q&A? Foi no resumo do Q&A. Aqui eu expliquei a mudança do lit. Então aqui vai ser o parada. A lit instantânea não existe. Como vai cair tanto cometa se a vida vai acabar? É só você ter mais lit. Você não precisa de lit instantânea, você só precisa de muito lit. Você não precisa de... Você vai ter lit instantâneo se você tiver, sei lá, 1 bilhão de lit. Você vai ter lit... Você vai ter praticamente lit instantâneo. Só você investir em lit. Agora você vai ter que investir em lit. Você vai perder dano pra isso. Você vai perder ponto de dano ou ponto de sobrevivência pra ter lit. Aí você vai ter que escolher. Esse é o ponto deles. Eu não acho que o nerf, a base é 40, mas você pode usar 40 mil, mas você pode aumentar a base pra 100 mil, por exemplo. 100 mil, se você tiver, sei lá, 10% de lit, é 10 mil de life por segundo, por exemplo. É muita coisa. É só você investir em lit. Você vai ter que investir em lit. Você não vai ter mais a opção de não investir em lit, entendeu? Mas sim, foi um nerf do mesmo jeito. Paciência. Vamos ver. Não acho que isso vai matar a cometa, não. Inclusive, eu acho que vai ser... O pessoal vai pegar bem no começo cometa. Ou eu posso estar errado. Ou eu posso estar certo. A gente vai descobrir isso em breve. Mas a mudança de elite é bem legal. Que eles fizeram. Bem legal. Ficou mais simples. Ficou pior o elite, mas ficou mais simples. E aí vocês escolhem, velho. É uma parada... O que vocês preferem? Parada mais simples ou mais complexa? Eu acho que a maioria de vocês vai preferir uma parada mais simples. Até porque não acho que boa parte da galera gosta da complexidade do nerd absoluto. Pra ser bem sincero. Tá? Mas, senhores, infelizmente, chegou o momento de dar tchau. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Troca cometa por bola de fogo não é o problema. Pronto. Show. Pra tudo tem solução e eu acho que o cometa ainda vai continuar sendo usado. Eu vou deixar vocês com um bad, tá? Eu preciso pensar no que eu vou fazer. Não vou deixar vocês com ninguém. Eu vou simplesmente sair. Eu preciso organizar as coisas. Eu preciso tomar um banho e falar com o pessoal. Beleza? Beijo na bunda de vocês. Desculpa aí eu não fazer a live de sempre. O tempo de sempre. Cheiro. Amo vocês. Um ótimo dia. Eu mais tarde tô de volta. E a gente conversa mais sobre patch notes. Eu ainda preciso reler esse patch notes umas 2 vezes.